think that's my cue. Good morning. Good morning, everyone. Lovely to have you all here. I have the great pleasure of getting us started this morning in our first session of the sixth gathering of the Parliamentary Network for Climate Change here, being hosted by the Parliament in Dominica and our Parliament from Guatemala. Thank you so much for our wonderful hosts for this virtual session. Without further ado, it's now my great pleasure to get the meeting started. I would like to invite the Honorable Joseph Isaac, Speaker of the House of Assembly of Dominica, ParlAmericas board member, and co-host of today's meeting, to take the floor and give us some welcome remarks. Speaker Isaac, I pass the floor to you, sir. Thank you, Madam Moderator, and a pleasant good morning to all. As your joint host, I'm very pleased to welcome and to join you here today at this most timely sixth gathering of ParlAmericas Interparliamentary Dialogue on the topic, Climate Change, Realizing Our Green Future, the Road to Low Emission. Honorable colleagues, our respective countries have made commitments to achieve set goals in regards to emission levels and greening at both regional and international fora. In the case of small island developing states, such as Dominica and the rest of the Caribbean islands, climate change is real. It is evident in the frequency and severity of hurricanes, flooding, droughts, and other natural disasters, and also sea level rise. So for us, this topic is most relevant, and therefore, positive outcomes from our discussion today will add meaningful value that all of us can use in the implementation at our national levels. Though Dominica is a small island state, triggered by a hurricane, that is Hurricane Maria in 2017, we embark on a renewed vision of becoming a climate resilient nation. In keeping with this renewed vision, the government of the Commonwealth of Dominica have done the following. One, enact the Dominica Climate Resilient Act of 2018, which received unanimous support from all political parties at Parliament. Also established the Climate Resilient Executing Agency with parliamentary oversight, and we call this Climate Resilient Executing Agency CREAD, and the Parliamentary Oversight Body Committee is chaired by the Attorney General. Also, a document was developed called the Climate Resilient Recovery Plan for 2020 to 2030. And also, as part of the keeping for the low carbon emission, the country is on its way in the implementation of a 10 megawatt geothermal plant in the first instance. I just wanted to just point out this document there, if you can see. This is the development of the Climate Resilient Discovery Plan of 2020 to 2030. Now, according to scientific research, we have less than a decade to achieve the Sustainable Development Goals and to aggressively implement the Paris Agreement on climate change. This will lend to achieving set goals for low carbon emission and the greening of our different countries. In some instances, there are countries that are already well placed in regards to the greening, and there are some countries that are not net producers of greenhouse gases, but they are really champions. And for example, in Dominica, we have had reserves for forests from 1970 something based on legislation. However, I would like to say that as legislators, we have a role to play in the advocacy and also being champions for the enactment of relevant legislation and give support
to government efforts in accessing finance for the greening process and for policy formulation for ensuring low carbon emissions. Though I said that we need to give support, I'm saying that in the caveat that we know in the parliamentary process, there are different political sides, but we can also be thinking of what is in the best interest of our children, our grandchildren, and future generation. And therefore, I think these issues of climate change and issues of low carbon emission, greening, all of those issues within the ambit of climate change, I think are global issues that I think humanity as a whole can come together and agree on certain policies and programs, and to at least in some instances where, for example, the leading countries, the bigger ones, have made certain promises that we can follow through, all of us, to ensure that these promises are kept. With just these few words, I would like to welcome all of you and thank you for I being here this morning through the grace of God. So welcome, all, welcome. Thank you, Mr. Speaker. I would next like to invite Member of Congress from Guatemala, Eric Martinez Hernandez. He's President of the Committee on Environment, Ecology, and Natural Resources, and President of the Parliamentary Forum on Climate Change, and co-host of today's session. Congresista, please go ahead. Hola a todos, muy buenos días desde Guatemala. Diputado Eric Martínez, presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, y también tengo el agrado de presidir el Foro Parlamentario del Cambio Climático que se creó recientemente en el año 2020. Como Guatemala, un honor participar en estas actividades. Nosotros como guatemaltecos hemos sido dañados por los efectos adversos del cambio climático, ocupando uno de los primeros lugares a nivel Latinoamérica, que nos vemos afectados cuando nosotros como guatemaltecos únicamente generamos el 0.06% de la contaminación. Nosotros como guatemaltecos nos vemos afectados por las grandes industrias. He ahí la razón de nuestra participación. Estamos sumamente interesados en contribuir desde el Parlamento guatemalteco a contrarrestar todos los efectos del cambio climático. Actualmente nosotros como parlamentarios tenemos en el Congreso de la República unas iniciativas de leyes que son a favor de nuestro medio ambiente, como es la iniciativa para contrarrestar los residuos y desechos sólidos. El señor presidente Alejandro Yamatei de la República de Guatemala también estamos trabajando paralelamente 2 mesas de trabajo, una mesa para la descarbonización y la otra mesa técnica para elaborar la ley de aguas. Entonces, nosotros sumamente agradecidos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Estamos anuentes a trabajar con los colegas diputados y desde Guatemala tienen las puertas abiertas para apoyar a nivel nacional e internacional en lo que compete a mitigar el cambio climático. Muchas gracias a todos. Thank you, sir. We are so grateful to be virtually with you in Guatemala, as we are virtually in Dominica. This is the beauty of today's technology. To close off our opening ceremony for the gathering, it's now my great pleasure to invite Senator the Honorable Rosa Galvez from Canada, President of the ParlAmericas Parliamentary Network on climate change. Senator Galvez, I pass the floor to you. Thank you, Alicia. Good morning to all you, my dear friends and colleagues. Thank you for joining us for this first session of the 6th gathering of the ParlAmericas Parliamentary Network on Climate Change. A special thanks to my fellow parliamentarians across the Americas and the Caribbean, and to our guest panelists, parliamentary staff, civil society, youth representatives who are today with us. I extend my appreciation to the House of Assembly of Dominica and the Congress of the Republic of Guatemala, our gracious co-hosts for this gathering. Thank you for having us, albeit virtually. We are grateful for your support. In today's session, we will discuss strategies and legislative initiatives to accelerate the decarbonizations in 2 of the sectors with the highest emissions levels, namely energy and transportation.
all while considering the importance of gender equality in the context of a just transition policies that promote good jobs and sustainable livelihoods that leave no person behind. As stated by the International Labour Organization, the development of green sectors while ensuring a just transition to the workforce and enterprises, be it in the energy sector or those related to the manufacturing green products, has a significant potential for addressing gender inequalities if equality of opportunity and treatment of women and men is established as a specific focus and a goal from the outset. The decision to dedicate this gathering to addressing the pressing need to accelerate the energy transition is not a coincidence. As noted by the Governmental Panel on Climate Change, despite significant progress on climate action, the current levels of climate ambition will not be sufficient to limit the global average temperature to well below 2 degrees Celsius, which is one of the key objectives of the Paris Agreement. In fact, in the Glasgow Climate Pact adopted at COP26, countries are requested to present more ambitious climate pledges for COP27 to make up for this gap. And this pledge is specifically directed to the developed countries. Fortunately, this sense of urgency has resonated in our hemisphere during the recent 9th Summit of the Americas. Energy transition and the green future were two of the key topics of the summit, fightingly titled Building a Sustainable, Resilient, and Equitable Future. At the end of the summit, the heads of the states and government adopted two declarations that signaled the commitment to ambitious climate action in the Americas and the Caribbean. One of them is the Declaration on Accelerating the Clean, Sustainable, Renewable, and Just Energy Transition. The other one is a Declaration on Sustainable Green Future. Furthermore, and this is cause for celebration, they also approve a mandate within the Inter-American Action Plan on Democratic Governance to promote parliamentary participation as an integral part of the Summit of the Americas process through ParlAmericas. This is fantastic. This sixth meeting of the Parliamentary Network on Climate Change, the first ParlAmerican parliamentary gathering since the summit, will provide us with an opportunity to implement the mandate and transform these regional political commitments into legislative action. Thus, with a sound body of international instrument and a regional political agenda to guide climate action, it falls upon decision makers to advance comprehensive and ambitious climate policies that incorporate scientific evidence to strengthen this momentum as we move forward in the road to low emissions. Today, we will have an opportunity to discuss how policies can help mitigate climate change by encouraging inclusive and cost-effective emission reduction strategies in the transportation and energy sectors. The transportation sector accounts for a quarter of energy consumption in the world and for 35% of greenhouse gases emissions in Latin America and in the Caribbean. And it's a figure that keeps increasing as we continue to urbanize. However, if we implement the right solutions, this sector also offers the largest mitigation potential. With the help of subject matter experts and the valuable input of civil society and youth representatives, we will discuss strategies to accelerate the electrification of mobility, as well as improving and expanding public transit and active transportation system to make them safer, more efficient, inclusive for women, girls, and people with disabilities, all while encouraging the reduction of single occupancy vehicle use. Similarly,
limiting warming to well below 2 degrees Celsius will require substantial energy system changes over the next 30 years. The best energy is the one that we don't need. This includes reducing fuel consumption, increasing production from low and zero carbon energy sources, and fostering the use of electricity and alternative energy carriers. Today, we will explore available opportunities to advance the transition to renewable energies and how parliaments can support those efforts and help close the gaps in access to quality and affordable electricity. It is important to underscore that a just and equitable transition can only be successful if it builds upon transforming gender norms and furthering gender equality, while ensuring women participate as actors in combating climate change, building a green economy, and generating green jobs. Let us keep that goal in mind as we undertake our discussions today. Lastly, I am pleased to share with you that today we are launching our latest publication called A Primer on Development Finance in Latin America and the Caribbean. This primer will offer parliamentarians and other interested parties a brief overview of development finance, its implications for the capital flows and debt levels of a country, and innovative ways to achieve sustainable development. I encourage you to read and share it, as I'm sure it will serve as a tool to navigate the world of international finance for development. Quisiera finalizar estas breves palabras dirigiéndome a todos ustedes en español, mi lengua materna, y recordarles que la sesión plenaria de este 6º encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático se llevará a cabo el martes 5 de julio. Esa jornada la dedicaremos a analizar estrategias para mejorar las prácticas de usos de la tierra y para reducir las emisiones asociadas con este sector, mejorar la seguridad alimentaria y atender las necesidades de las comunidades rurales, particularmente a través del empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio y aumentar el acceso a sus derechos a la tierra. Adicionalmente, la sesión ofrecerá un espacio para que los parlamentos compartan sus experiencias y avances para apoyar la electrificación del transporte y la mejora del transporte público, aumentar el uso de energías renovables, reducir la deforestación e introducir mejoras en el uso de la tierra. También aprobaremos una declaración y celebraremos las elecciones para vicepresidentes de la red por Centroamérica y el anfitrión del séptimo encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas. Con esto quedan todos ustedes cordialmente invitados y espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you, Senator Galvez. Well, colleagues, before we get into the panel, this is my favorite part. I get to invite you all to please turn on your cameras and join me for our group photo. They always give me this job to rally everybody with smiles. Here we are. I know it's not the same. It's so much nicer in person, but we can do this on Zoom. Please join me. Please turn on your cameras. Smile. We will take the group photo. We will share this with you. Colleagues responsible for taking the photo, please let me know when you've captured it. Please join us. Those who haven't already, cameras on. Look at these beautiful people. I'm so grateful to have you all here with us today. Colleagues, are we good with the photo? One more minute because there's so much people, so I'm gonna take a lot of time. Well, that's fantastic. Even better, lots of people, lots of photos. Are we good? Yes. Thank you.
Wonderful. Now, I do encourage you, if you can, to keep your cameras on. It makes it a little bit more interactive. It is now my pleasure to invite Senator Veronica Camino, who member of the ParlAmericas board, president of our Network for Gender Equality, and who has graciously agreed today to be the moderator for today's session. Senator Camino, I would like to invite you to take the floor and take us through our program. I pass it to you. Voy, claro que sí, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto de verdad estar con todas y todos ustedes. Después de habernos visto en nuestra reunión parlamentaria en el marco de la Cumbre de las Américas, pues hoy retomamos esta comunicación a través de esta vía electrónica, pero con las mismas ganas, con el mismo gusto de verles y muy contenta de saber que llegaron muchísimas más personas hoy, más y más parlamentarios que se suman a estas tareas que hacemos desde esta red de ParlAmericas, esta organización internacional que siempre lo he dicho y lo presumo con mucho orgullo, es la más profesional de todas y que aglutina a toda América conjuntamente con sus islas. Bueno, pues hoy tendremos rápidamente, vamos a tener la presentación de dos especialistas. Primero tendremos a Andrea Palma y después al doctor Devon Gardner. Ellos harán unas presentaciones específicas de sus temas y posteriormente nos vamos a ir a una mesa redonda en donde tendremos a varios invitados que iré presentando poco a poco. Estará Kerry Simmons de Barbados, Oscar Izquierdo de Costa Rica, Daniel Flores, que es un emprendedor juvenil, Laura Serna, que es una campeona de Escazú de Colombia, y la doctora Lake Zagaris. Y posteriormente, pues tendremos ahí una sesión de preguntas y respuestas para que podamos intercambiar de forma rápida, porque recuerden que hay que tener respeto por el tema del uso de nuestros tiempos, y continuemos con lo mismo. Entonces, habiendo dicho lo anterior, pues para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes para dialogar sobre estos desafíos que tenemos en la actualidad. Ya nuestros previos ponentes que dieron sus mensajes nos han dado un poco de luz sobre lo que hoy vamos a tratar. Y es principalmente las maneras en las cuales podemos ver desde nuestros parlamentos qué hacemos o qué podemos hacer en nuestros países, en nuestras regiones y por supuesto todo ello suma para el trabajo de nuestro continente y nuestras islas. Tenemos que trabajar para disminuir poco a poco las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez buscar soluciones que desvinculen el crecimiento económico y el social con las emisiones. Esto es a través de nuevas energías, de tratar de tener energías limpias y esto pues con una transición justa. Siempre hemos comentado aquí en ParlAmericas que todos los países tienen que cumplir estos compromisos, los compromisos que ellos mismos proponen y asumen, pero también hay que tener en cuenta la realidad de cada uno de nuestros habitantes. ¿Para qué? Para no tampoco hacer sufrir a la población por un cambio. Entonces, por ello es que se tiene que tomar muchísimo más importantes estos compromisos. Hay que tener esa importancia para con estos compromisos. En la actualidad enfrentamos una triple crisis que es la alteración del clima, la pérdida de la naturaleza y biodiversidad y la contaminación y sobreproducción de residuos. Tenemos con urgencia que tomar acciones. Por eso, en este panel les vamos a invitar a todas y a todos a reflexionar sobre cómo podemos implementar desde nuestras diversas funciones, acciones concretas para reducir estas emisiones, pues obviamente inspirados por quienes hoy nos van a hablar. Tendremos estas presentaciones de especialistas, como ya les comenté, después tendremos este diálogo de múltiples actores y por último tendremos este intercambio. Así que ahora, sin más, quiero presentarles a quien nos va a dar esta primera plática que es sobre los cursos de acción para electrificar la movilidad y mejorar el transporte público. Es por ello que quiero darle la palabra a Andrea Palma, quien es asesora de la GIS para el programa de Euroclima Plus de movilidad urbana. Andrea, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos y todas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí abrir esta sesión desde la mirada de los expertos, más bien desde la implementación. No sé si ustedes van a compartir mi presentación o subo yo desde acá. Tú la puedes subir desde tu lado. Perfecto.
Entonces aquí vamos, me avisan por favor cuando ya la estén viendo y así ya arrancamos. Se ve perfecta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decía, frente a la invitación que me hicieron y entendiendo quiénes son los que están en la audiencia, yo quise tomar el tema de las estrategias de cambio. ¿Cómo hacemos el cambio y cómo desde el sector transporte, que es uno de los sectores con mayores emisiones, podemos enfocarnos, como decía la señora Galvez, hacia la mejor de todas las energías, que es esa energía que no necesitamos y por lo tanto promoviendo la multimodalidad y desde ahí fortaleciendo la movilidad activa. Estas reflexiones que yo traigo para hoy vienen por supuesto de la experiencia de la implementación del programa Euroclima Plus, que es un programa financiado por la Unión Europea para los países de Latinoamérica. Nosotros estamos trabajando en 10 países, en 18 proyectos en este momento que trabajan a distinto nivel nacional, local y en fases pilotos. Un poco lo que hacemos en el programa, ¿cierto? Tenemos 3 líneas principales, trabajamos planes y políticas, finanzas climáticas y también trabajamos transparencia, y tenemos las líneas transversales de coordinación intersectorial, multinivel y multiactores, acción para el empoderamiento climático, género y grupos vulnerables. Dentro de todos los sectores, como ven acá abajo, trabajamos en bosques, eficiencia energética, gestión del agua, residuos, movilidad urbana, que es donde me voy a detener hoy, y producción resiliente de alimentos. En movilidad urbana, entonces, como les decía, trabajamos en distintos países, como ven ahí están los países señalados en el mapa, y trabajamos en políticas nacionales, en 3 de ellos, Chile, Uruguay y Ecuador, y trabajamos en políticas locales, planes locales, y también en acciones multisectoriales desde el nivel nacional. Tenemos una comunidad de prácticas que voy a comentar un poco más al final. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces son estrategias para que hayan políticas nacionales que de alguna forma, y un poco apuntando hacia la audiencia del día de hoy, permiten tener una visión conjunta y multisectorial de cómo nos acercamos a las metas climáticas y cómo convertimos las metas climáticas nacionales en acciones climáticas a través de la movilidad. Los planes locales nos permiten llevar la acción a la realidad. ¿De qué manera estos marcos políticos se acercan a la planificación estratégica? Tienen fechas específicas, tienen establecidos sus pasos y permiten que lo que estamos haciendo a nivel de contabilidad tenga eco en la realidad y con las personas. Los proyectos pilotos son acciones más puntuales que nos permiten sacar lecciones aprendidas para luego poder replicar o escalar. Y finalmente las acciones nos permiten acelerar la agenda climática y con eso generar una nueva mirada hacia los compromisos de las NDCs de los países y sus estrategias de largo plazo. ¿Por qué es importante descarbonizar el transporte? Porque el transporte de Latinoamérica tiene la tasa de crecimiento del parque vehicular más alta del mundo, duplicando la media internacional. Es muy importante poner atención a esa tendencia que tiene Latinoamérica hacia el vehículo particular, que de alguna forma genera mayores emisiones, depredación del espacio urbano y además aumento de las emisiones por la congestión vehicular. El 35% de las emisiones, como ya se dijo, corresponden a este sector, que por supuesto una vez más está sobre el promedio global, que es de 22%, en el caso de Latinoamérica es 35%. Y finalmente, casi el 80% de la población de Latinoamérica vive en áreas urbanas y esto va a seguir creciendo. Somos la región más urbanizada del mundo y por lo tanto aquí hay 3 puntos importantes por los cuales la movilidad es importante para la acción hacia la descarbonización. ¿En qué me voy a centrar ahora? Es en cuál es la importancia de no solo electrificar, sino que también mejorar el transporte multimodal y activo. Esto va a aparecer como una salida de tema, pero de todo lo contrario, es una propuesta hacia una mirada integral de lo que significa la electrificación del transporte y la acción climática para descarbonizar el transporte. La relevancia es porque el transporte activo es una movilidad que permite acercar a diferentes grupos sociales independiente de su ingreso, género, edad, habilidades,
para que accedan a las redes sociales y oportunidades de empleo de una manera más fácil, económica y segura. Se ha dicho en las presentaciones anteriores que tenemos que velar por la igualdad de género, tenemos que velar por la asequibilidad y la igualdad en los estándares de calidad, y el transporte activo nos permite hacer eso, toda vez que, pasando a lo siguiente, es una modalidad de transporte que alimenta las otras modalidades. Si yo no llego caminando a un buen sistema de transporte público, entonces no elijo el transporte público y por lo tanto voy a seguir tomando el auto privado. También me permite generar una cultura de que se puede combinar el transporte activo con el transporte masivo y también con la bicicleta en las áreas que no se pueden cubrir por transporte masivo de gran escala. Finalmente, es importante que la contabilidad de emisiones, que por supuesto se lleva desde el recambio de flotas para la electrificación, no tiene una directa contabilidad desde la movilidad activa, pero el transporte activo no depende de la energía y permite, por supuesto, disminuir los niveles de contaminación al significar un 24% más el 14% de lo que son las bicicletas, es un porcentaje relevante dentro del ecosistema de transporte. La aproximación sistémica al cambio. Y para ello traigo 3 puntos. Primero, la gobernanza. La difusión de los casos de éxito, además del encuentro en redes de conocimiento compartido. La gobernanza es fundamental para que los sistemas de cambio se lleven a la realidad y se sostengan en el tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Promoviendo una transición hacia una movilidad urbana a través de experiencia y procesos de construcción colectiva. Esto lo tenemos que hacer con la gente, son las personas las que finalmente deciden qué medio de transporte tomar. Por lo tanto, la gobernanza debe bajar desde lo nacional a lo local, a la escala de los barrios y por supuesto a las asociaciones civiles que forman parte de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. ¿Cómo se contribuye a la implementación de la Agenda 2020 desde las NDC? Y finalmente, fortalecer las capacidades institucionales, principalmente en lo que tiene que ver con trabajar multisectorialmente. Heredamos una cultura de trabajo sectorial que tenemos que empezar a romper para poder alcanzar las metas climáticas. Y el transporte es una enorme oportunidad porque es significativo y relevante para todos. Todos nos movemos todos los días, por lo tanto, en nosotros cada uno está la posibilidad de aportar hacia eso. ¿Dónde nos movemos? El espacio urbano. Priorizar los trabajos de multisectorialidad para innovar en el uso del espacio urbano. Cómo estamos usando las ciudades no es una decisión de un solo sector. Por lo tanto, es importante acercarse a cómo priorizar el uso del espacio urbano. Y aquí la pandemia nos dio oportunidades que quiero mencionar rápidamente, como en Bogotá, donde se proporcionó 117 kilómetros de ciclovías temporales para ser usadas durante la pandemia y que pasaron a ser parte de la red permanente de ciclovías de la ciudad de Bogotá. En Ciudad de México se hicieron 54 kilómetros de infraestructura temporal para ciclistas que también pasaron a ser parte de la red permanente. Y finalmente Buenos Aires peatonalizó 100 calles con el objetivo de promover la reactivación económica a través de un comercio de barrio. La repriorización del espacio urbano no solo nos permite priorizar el transporte público y generar condiciones para la movilidad activa, sino que generar espacios amigables, cercanos, con sentido, y que a la vez permiten un desarrollo de pequeña escala en el comercio de barrio. Y aquí llego al último punto, que es asegurar que la participación de toda la multiplicidad de los actores que debe estar involucrados tengan un acceso justo hacia lo que significa los beneficios de la movilidad. Acá les pido disculpas, se me quedó esa parte en inglés, pero es importante destacar que 9 de cada 10 mujeres han tenido acoso o actividades de fragilidad en su seguridad en el transporte, y más del 90% de las mujeres trabaja en actividades vinculadas al cuidado, no solo de manera familiar se hacen cargo del cuidado, sino que muchas de las mujeres de Latinoamérica trabajan en actividades de cuidado, por lo tanto necesitan de un transporte público que permita
asegurar su seguridad y también garantizar el estándar para que puedan cumplir con sus labores de trabajo o familiares con eficiencia temporal y también con un acceso económico. Para esto es importante el codiseño, trabajar en procesos participativos sostenidos, no un evento único en el tiempo, sino que sostenidamente en procesos participativos para poder ir testeando con la gente cómo se tiene que ir asegurando que las cosas funcionen. Seguridad, mejorar las condiciones de seguridad, tanto para caminar como para las bicicletas, es muy importante y para esto el foco de género y de personas con necesidades especiales o grupos minoritarios es fundamental. Y finalmente el sentido de pertinencia. Nosotros nos apropiamos de los espacios y luego los cuidamos y entonces nos involucramos y eso genera el círculo virtuoso del cambio hacia ciudades accesibles, seguras y vivibles. Aquí rápidamente les quiero mostrar algunos ejemplos. En Costa Rica hicimos kilómetros de ciclovía en un ejercicio entre varias ciudades, lo que permitió la gestión metropolitana de esta iniciativa. Se instalaron triciclos de transporte eléctrico para transporte social en Guatemala, para poder poner a disposición de las personas estos vehículos, porque uno de los grandes problemas que tiene Latinoamérica es que no todas las ciudades son tan grandes y por lo tanto las soluciones eléctricas masivas no se ajustan a la realidad de todas las ciudades. El ejercicio de bicicletas compartidas en Ibagué, en Colombia. Poner bicicletas compartidas no es tan fácil, hay que aprender muchas cosas y de ahí que este ejercicio en Ibagué fue muy valioso dentro de nuestro trabajo. Y finalmente una aplicación en Guadalajara, México, que permitió identificar, estudiar y evaluar patrones de movilidad para mejorar la planificación de mediano y largo plazo de la movilidad sostenible en Latinoamérica. Para terminar, les dejo acá nuestra comunidad de prácticas, es abierta, cualquiera puede formar parte de nuestra comunidad, estamos en LinkedIn, nos pueden buscar como comunidad de práctica, movilidad urbana, y desde ahí nos mantenemos haciendo intercambios y compartiendo las lecciones aprendidas, discutiendo en focus group para poder crecer en esta red latinoamericana que ha diseñado una identidad para la movilidad que es justa, asequible y con identidad de género y sentido de pertenencia. No basta con cambiar las flotas, necesitamos poner a las personas en el centro y desde ahí hacer políticas apropiadas para un desarrollo sostenible. Muchas gracias, ahí están mis datos de contacto, nos pueden visitar en euroclimaplus.org o en nuestras redes sociales que están ahí. Muchas gracias, devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Andrea, por esta gran presentación. La verdad es que creo que el dato más interesante, digo, toda la presentación fue interesante, pero en mi caso, al ser la presidenta de la red de género, diste dos datos muy contundentes. 9 de cada 10 mujeres sufren acoso en el transporte y por otra parte, tenemos que el 90% de las mujeres que se transportan ahí trabajan en un tema de cuidados. Para nosotros, imagínate, la movilización de la gente, como tú sabes, en el caso de México, es un tema estratégico, es responsabilidad del Estado y también, pues bueno, su supervisión, y independientemente si la puede asignar a un particular o no, pues tú tienes que garantizar esos derechos. Y por otro lado, pues está el tema climático, que efectivamente tenemos un gran reto al respecto y en el caso del estado donde yo vivo, de Yucatán, yo soy senadora de México por el estado de Yucatán, estamos haciendo una transición ahorita, o sea, está trabajando en una transición con el tema de transporte. ¿Cuánto es el costo? Imagínate, ahorita van a pedir un préstamo de 1,730 millones de pesos. Entonces, eso de una u otra manera impactará en el cobro de impuestos y derechos que se le hacen a la ciudadanía. Entonces, ese es un tema muy importante que hay que agregarle al discurso, pero definitivamente lo tenemos que hacer. La gobernanza, como bien dices, es promover, contribuir y fortalecer. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora con nuestro siguiente participante, que es el doctor Devon Gardner, que es el jefe de programas técnicos del Centro Caribeño de Energías Renovables y Eficiencia Energética. En este caso, quiero decirles a todas y todos ustedes que va a ser interconectado desde otra plataforma para aquí en Zoom. Entonces, si hay alguna deficiencia técnica, les pido por favor que nos tengan un poquito de paciencia. Adelante, doctor Devon. Buenos días.
Good morning, ladies and gentlemen, esteemed. It is my distinct pleasure to be with you to speak about some of the issues that are of concern regarding energy and climate. Um, of course, it is very noble that you have determined that this matter is so important that you would want to address it in this kind of forum. What I'm going to do is to give you a story. Hopefully you can follow well, because as I was mentioned earlier, the platform on which I am is a separate platform from the one on which you are. And so we are bridging the two platforms, and hopefully everything will come across. So I'm going to give you a story that speaks to this situation of energy within the Caribbean region, well, parts of the Caribbean region, because the center that I represent is as jurisdiction over the Caribbean community, which is a part of the Caribbean. And in talking about that status, I will then talk about the approach that we are taking to address the issues that are related to that status that exists, so that we, in a sense, can break the status quo. So if we put the slides, and I'm not seeing the slides, but I just want to make sure that you are seeing the title slide. You will see that the title slide is one that speaks to achieving sustainability, because ultimately that's the goal of the end game, is really for us to get to a state of sustainable economic growth, a state of social advancement, and a state of environmental stewardship that is going to give us a better quality of life for all. So that's why, we think that given the role that energy has to play in growing our economies, in giving us the social tools such to pursue the kind of quality health care, the kind of quality education, the kind of quality lifestyle that our citizens desire, as well as the tools for potentially improving our environment, because energy does provide a basis for us to improve our environment. It's not just something that pollutes our environment. If we use it unwisely, it can pollute. But if we manage it well, it can actually work in the opposite way, where it helps us to clean up our environment. So that's the story that I'm going to speak about, in a sense, and tell how we pull all of that together. So if we go to the next slide, I show you what the Caribbean community comprises. It's a number of countries that range all the way from the Bahamas in the north down to the coastal countries of Guyana and Suriname, on the tip of South America, Belize, on the coast of Central America in the west, over to Barbados, all the way into the east fringes of the Atlantic there. You'll see it's a mix of different types of countries. Some are large islands, some are small islands, some are groups of islands, and of course we have a couple that are low-lying mainland territories, all of many similarities, one among which is the fact that we are all very vulnerable to the potential impacts of climate change. This geographical area is one that is heavily affected by natural disasters, especially hurricanes and storms. The Caribbean basin is one where you have a lot of hurricanes on an annual basis. You can almost bet your bottom dollar that hurricanes will land in the Caribbean every single year, and there will be some country that is affected. The question is not whether a country will be affected. It's usually a question of which country. Typically, that usually are. I seem to be having some trouble with my audio. If we go to the next slide, we will see that what I put here to kind of show that increasingly over the last 4 decades, the amount of hydrometeorological disasters in the region have been increasing. This is not surprising, because this was predicted by the climate scientists, the Intergovernmental Panel on Climate Change. You would remember in the 4th assessment report in 2007 pointed out that it was unequivocal that the way that human beings are using energy is one of the main contributors to climate change, at least the excessive global warming that we are facing as a result of that. And it was predicted that parts of the projections of climate impacts will be increasing numbers of hurricanes and storms and increasing intensities in floods, droughts, and so on. So these extremes that we are now seeing
in terms of numbers and intensity are actually parts of what was projected. So it's not a surprise. So we have seen the data correlating that shows that there is an increase in the hydromet disasters. These are really, we refer to storms, floods, droughts, hurricanes, and such as landslides and those kind of things. And this is for the Caribbean region itself. In total, this has cost the Caribbean roughly about $10 billion over the US dollars over those years that we have seen here. And the projections are that, you know, if the world continues as it is, we will end up in a state where, with global warming getting to 3-4 degrees Celsius above pre-industrial levels, that we are going to end up with more like $9-10 billion per year in terms of infrastructure loss and damages and so on. Recognizes that we are mostly smaller coastal countries. Much of the infrastructure are on the coast, and that includes a lot of the energy infrastructure, because energy has been designed in terms of its infrastructure to support populations. So a critical part of the story is really, how do we recognize the threats that we face because of anthropogenic climate change, and how do we adapt our energy systems to those threats on the one hand, of course, recognizing that there is also a need to adapt other systems simultaneously, like food and water and the built environment. Parts of the built environment, of course, has to do with energy, such as your electricity grid and so on. And of course, how to ensure that, in a sense, you are able to find energy resources that are sufficiently resilient to the potential impacts of climate change. Because we're talking about shifting to a large extent to renewables. And one of the challenges with renewables is, although we know the good stories, the prices have been coming down because technologies have been improving, and greater economies of scale in terms of implementation is driving transaction costs down. Greater knowledge and how to implement solar, wind, and other types of projects have made it easier and cheaper. We should recognize that simultaneously, it's not a doom and gloom story, but there are challenges, because at the end of the day, renewable energy sources and renewable energy technologies are oftentimes much more climate and weather sensitive than the conventional oil and gas technologies that we are accustomed to. If you think about a solar energy system or power generator, you're talking about a 1 megawatt system occupying probably around half of an hectare. If you're talking about a 1 megawatt diesel system, that could fit into a bedroom. So you're looking at, when you look at something that is stretched over large land masses and exposed to the elements, you're talking about something that could be much more easily affected. You start to think about hydro resources, it's going to be affected by droughts, it's going to be affected by sedimentation in the instances of landslides, etc. You talk about solar technologies to the amount of cloud coverage, the amount of rainfall. If you don't have good sunshine regime, or you have unpredictable sunshine, those things could affect your ability to produce and to predict how to use the energy that is generated. So it's something that we have to make sure that we surgically find ways of implementing. Of course, the question around how we translate that into socioeconomic development is something that is going to be critical and important. So we have to ensure that we use energy as one part of the mechanism. It's not the only thing. Energy is going to be a central part, or a central tool, in how we build the socioeconomic development pathway that will lead us to the kind of growth, the kind of ability to deploy technology, and the people-centric approach that our colleague just spoke about prior to me joining is something that is important. And governance, good governance, is always the key to holding, or the glue to holding all of this together. In the process, what I want to point out is that of doing it, there's a mitigation value. Of course, so we're not just simply getting adaptation and resilience out of it. There's a mitigation benefit. And so what you're doing is looking at a situation where you get adaptation benefits as well as mitigation co-benefits in switching to renewables. However, we have to look at it in a judicious way that is scientific and information driven. And that's what the story is about. In the Caribbean, if we go to the next slide, you'll see that there are solar resources and wind resources in every single country in the Caribbean community, or CARICOM, that I showed you. These are the countries here. There are a couple which have options for small hydro. Large hydro we didn't talk about because it's very difficult to get
a large hydro project past the environmental issues these days. You know, the environmental footprint of mega hydro projects is something that, you know, we have to talk about in another forum, but it's not something that we are looking at because of some of those issues. Geothermal is one that is important in a couple of countries. The Eastern Caribbean countries sits on a volcanic, if you want to call it ring, if you want to call it that, and do have geothermal resources which we are seeking to develop. There's biomass gasification and anaerobic digestion possible in almost all countries. And of course, in the larger land masses, there is the option for large bioenergy projects. As we are ocean countries, we are countries surrounded by the sea. Most countries will have some amount of maritime renewable energy options. The next slide, we will talk about really, you will see what we look like in terms of renewable energy use. In terms of the electricity sector, 2012, we were using 6.2. 10 years ago, we were using 6.2% of producing 6.2% of our electricity from renewable sources. Fast forward to 2020, when we did our last, if you want to call it, data collection, we are now in the process of getting the assessing, analyzing the data from 2021, but the 2020 would have been the most comprehensive data analysis. 11.4% of our electricity came from renewables. We have targets that we had set, 28% by this year and 47% by 2027. Naturally, if we are at 11, we were at 11.4% in 2020, and without much happening because of the situation with the pandemic, which would have stymied some of the growth patterns and trends, we do not expect that we will meet this 2022 target. But there are some other issues that are underlined that I will speak about in a few minutes. Energy efficiency is another that we track. 14,500 BTUs per US dollar of GDP, meaning we are not very efficient if you want to think about it in terms of context. The European Union is at about 7,500 BTU per US dollar of GDP in terms of its energy intensity. And this is a measure of energy intensity. What this measures how much energy you use to generate $1 US dollar of GDP. So we are using twice as much energy to generate each dollar of GDP in the Caribbean. When you think of a very efficient society like Japan, they are at about 4,000 BTU per US dollar of GDP. So they are using almost 3.5 times less energy to produce $1 US dollar of GDP. We have been improving though. 2019 to compare to 2012, we made some improvements. And of course, we are trying to get to just 10,000 in 2027 based on the 2012 baseline that we had done. We think that this is achievable because we think that there is a lot that is happening in energy efficiency that can allow us to meet those targets. If we just look at the renewable targets on a segmented basis, country by country, the next slide, we will see in the country by country renewable targets put up there. And we can see that countries have all put ambitious targets for 2030, the majority of them. And in some instances, we can view these targets against where the countries were in 2020, and we can see that the targets are ambitious, but the performance against these targets are not nearly there. So these orange ones show what the targets are. Many have 100% renewables by 2030 targets, but you can see in the blue that we are not yet even close to there in the majority of instances, and that requires a lot of work. The resources are here. If you look on the next slide, in the map, you will see that all the countries have a significant amount of renewables of different types. You know, quantitatively, you can see small countries, for instance, like Montserrat, and small countries like, like some of the smaller Eastern Caribbean countries like St. Lucia, has significantly more renewable resources than they require in terms of total demand. You look at St. Lucia as an example, 680 megawatts of geothermal potential, 36 megawatts of solar potential and of wind potential, and 40 megawatts of solar potential. When you think about those kinds of potential that is there in a country that probably has a total peak capacity of around 90 megawatts, then you realize the kind of opportunities that they are. But it's like, so it's, the issue of having a lot more resources than you can develop, that you need, is sometimes a challenge because the economies of scale are not there when you have very small systems. But a key issue is linked to what is being shown on the next slide. So if we go to the next slide,
what I will show you, you will see here, is the way in which the traditional power sector is architectured in the majority of these countries, and that's where a big part of the challenge is. The approach that we have been taking to renewable integration has been one which has been based on simply replacing fuel generators, as we have in this traditional power sector architecture, with renewable energy generators. So if we go to the next slide, what we are seeing is we are simply attaching these hydro generators and wind generators and solar generators to the linear grids that exist, and running them alongside the conventional generators with the system not reconfigured to meet the peculiarities of renewables. If we go to the next slide, you will see what I call one of the challenges of some types of renewables. This is a real data, real-time data. This is collected in Jamaica from a wind farm there, BMR wind farm, which is in St. Elizabeth, Jamaica. This was in 2016, but it still happens nowadays. This is what the wind power generated on a typical day looks like. It's not predictable. It is not consistent. It goes up and down. It ramps up, it ramps down very quickly. So you can go from 35 megawatts all the way down to 5 megawatts of power in less than 5 minutes. And when that happens, it means that that unserved, that generation which you would have been dependent on, when that drops offline, it has to come from somewhere else, otherwise your load is not going to be served. And this variability is a challenge. If you look on the solar, in the next slide, there's a solar option that shows you a real data again from solar plant in Jamaica. And that shows you that you have similar kind of ramp rates in terms of up and down of the power production from the solar plant, because as I said, it goes with the weather. So when there's a cloud cover, the generation drops sometimes all the way from 22 megawatts down to 5 megawatts, and that can happen instantaneously in a matter of less than a minute. And then it goes right back up a couple of minutes later from 5 megawatts up to 2021. So these things are important to understand. Jamaica started to integrate a lot of renewables into its system. If you go to the next slide, you'll see what the total mix of renewable had looked at like in the electricity grid. This is looking at it from a systems control perspective. And we are seeing what the total system looked like in 2016 when they had added a significant amount of wind, solar, in the system. And we started to see the variabilities affecting the frequency. What you're seeing in the blue graph is the frequency. Normally, when you operate in a grid, you're supposed to be at a relatively steady frequency. That's why you hear people talk about 50 hertz grids or 60 hertz grids, and they'll talk about, what is the frequency of the grid in your country and so on. And we know that typically you have frequencies operating between 50 and 60 hertz. Now, if the utility is unable to maintain your frequency where it is supposed to be, it's a challenge. Of a grid, you typically have a voltage supply that is usually supposed to be steady and reliable in order for your system to function effectively. And when you have these kind of drops and dips as you have, it makes the system unstable, and it can trip the whole system and carry the system down and makes the system unreliable. This is what you see here circled in the black. And so what you have to do to remedy that, as Jamaica had done, is they had to put in battery storage and flywheel. If you go to the next slide, you will see that they ended up picking battery and flywheel to put in 25 megawatts of storage, and that cost them $26.5 million US. So the point here is that you invest all this money in renewables because you are of the view that it will make your energy, your electricity cheaper, but then you have to put in all these technologies to compensate for the behavior of renewables, and then the price drop that you were expecting didn't come because of the additional technologies you had to put in to improve, or because of the backup systems that you have to keep in place in terms of conventional generator, so that you can match the fluctuations and smooth over those fluctuations when they occur. So this is something that is important, and it doesn't just happen daily, it happens also on a seasonal basis. If you look at the next slide, you will see what happens seasonally in Belize with hydro, where the hydro power generation fluctuates up and down. In the case of Belize, they are interconnected to Mexico. And so as a result of that, what that means is that they have to take additional power whenever there is too little to compensate. And it comes at spot prices that are sometimes very expensive. And, hydro power in Mexico, in Belize is being produced at probably around 5-6 cents. And sometimes when they are taking power from Mexico, from the CFE grid to which they are interconnected on the spot market, this can be as high as $1 per kilowatt hour. So you're looking at 6 cents versus $1 US per kilowatt hour sometimes because of the variation that you have.
Now, there's another side to the story that I want to also mention. And if you go to the next slide, you'll see where we now talk about the vulnerability of the system, the generation themselves. You will see in St. Thomas, USVA, after the passage of Hurricane Maria, how the solar field was decimated. And there are other examples in the region, but I just picked this one because it was quite graphic. You see how much the plant was knocked down. And there are discussions around hardening the quality of the plant to make them resistant to Cat 4 hurricanes, but that is going to increase the cost of solar significantly. So that's something we have to understand and take into consideration. If we go to the next slide, we see also that the grid itself, the transmission and distribution grid itself, is affected after, this is after Hurricane, this was this was Dorian in the Bahamas 2016. And after Dorian passed, this is what you see, power lines down in the road. People are actually lifting up lines in order to pass the boats underneath. This is common feature. The grid is probably one of the most vulnerable to the impacts of storms and hurricanes because it just stands out there in the middle of the air and scream, come and get me. If we go to the next slide, we see also that the end use side, what we call the distributed side, is also significantly vulnerable. And this is an important piece because a lot of times when we speak, we talk about, okay, let's harden the generation systems, let's improve the generation system, build the solar feels more robust so that they don't knock them down. Put more money into getting better quality wind turbines, which you can collapse and put back up when the hurricane has passed and all of these kind of things. You hear those kind of things. They tell you underground the transmission lines so that they are not open to and exposed to the wind, the high winds when the hurricane come, put in metal poles so they don't break and all of these things. But if you do all of that, you spend all of that money, imagine you put all of that money into adding your generation and transmission system and to distribute it where? If if it is that your homes and your businesses that are supposed to be taking the power, if these are not also resilient to be able to accept the power after the hurricane has passed, then you will end up spending all this money to make your part of your system more resilient to deliver the supply, but then there is no off-taker to take the energy that is produced. And that investment would have been in vain. So the resilience has to be through the entire value chain, from the generation side to the transmission and distribution side, but also to the end use side, and that's the story. So if we go to the next slide, you will see where we have talked about climate resilient energy planning, CARICOM energy ministers in 2018. Doctor Devon, le quiero pedir que nos quedan unos 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Sorry? Nos quedan unos 3 minutos. 3 minutes more, please. Okay. Yes. We are on time. Thank you so much. Yes. Okay. I will go through the other slides quickly because they are pretty straightforward. Energy ministers in CARICOM had asked us to develop a mechanism to improve energy planning. If we go to the next slide, what that is intended to do is to ensure that the way we plan and operate the system is one that allows it to be more resilient. It is also one that allows the system to be more hardened in terms of how it's designed as infrastructure. Allows us also to respond to potential events when they happen with emergency services to repair damages as well as to provide emergency energy through things like portable microgrids and so on. And that's what the strategic program of the CCRE is built on, a climate resilient energy approach to energy development and energy improvements. So if we go to the next slide, we'll see that the strategic program of the CCRE is anchored on a couple of pillars, and you will have those available to you, and you could see those. If we go to the next slide, which is the important one, the slide number 22, you will see where we do something called integrated resource and resilience planning. And you can see in the integrated resource and resilience planning, that's where we really are focusing on building out the kind of intelligence that would allow us to be able to design the systems, both in terms of the hardware and the operation, so that they can, withstand and be resilient to the potential impacts of hurricanes, floods, and all kinds of variabilities and externalities that your system will face within the future, within the decades to come. If we go to the next slide, we'll see that what we are doing is really shifting away from that centralized system to a more demand-driven approach, where we are looking at energy more as a resource that is to be brought to end users as a service. And in between,
it is broken up so that multiple players can participate in the market. This is very important, and this includes an integration with electric mobility as electrification in transport takes place. This part where the end use really comes into play is one which is important, because this is where the democratization of energy takes place. Distributed energy services, by allowing citizens to participate in how they want to generate energy services, and how they want to access energy services, how they want to use energy services. And so approaching, and we will skip over the next 2 slides and go to the energy efficiency piece. Speaking about energy efficiency, it's really about how we allow the citizens of each country to take better use of the way in which they are using energy, take better control of the way they access energy. And energy efficiency includes distributed energy, although it's not considered energy efficiency. But oftentimes when you look at the entire value chain of energy, you realize that rooftop solar and some types of energy production on site can make your system overall much more efficient than if you were to look at the centralized system that is seeking to move energy through transmission lines that are very far from the demand center. So energy efficiency is now part of the entire value chain, and distributed energy resources, as we call them, is really a critical part of what we call the democratization of energy. And the democratization of energy, in the way we are approaching it, is one that targets multiplicity of sectors. We target the agriculture sector, the tourism sector, the health sector, the education sector, both public and private sector, the social sectors and the economic sectors, all. And we also target groups like women and indigenous groups. And if we go to the next 2 slides, I want to take you to slide number 28. You will see where we call what we call an integrated utility services. What that integrated utility service does is allow households, including women, to walk into their electric utility and to be able to pay for or finance those distributed energy services, such as solar PV, such as solar water heaters, energy efficient appliances, and so on, through the electric utility. This is a model we are piloting in the region. So, and you pay for it on your electricity bill every month, just like you would pay for your other electricity services. And we believe that it's through things like these that allows households and women and different groups to access financing, that you will have the kind of democratization. And the last slide that I will show is the next one, which speaks about energy access partnership, which is also focusing on the last mile, as we call it in the Caribbean. Many of the countries have significant amount of electrification, but there are still some pockets that do not have access, and we are focusing on how we can use renewable energy as a tool to bring access to those areas. And we are working very diligently in areas of Belize, in areas of Guyana, areas of Suriname, Bahamas, and so on, in order to bring electricity and other modern energy services to those who don't have it, and finding the kind of market and social mechanisms to deliver energy to them. And so the next slide is the last slide, and it's just the key messages, and we will end here. It speaks to the fact that it's important for us to ensure that opportunities for sector coupling are understood. It speaks to the fact that affordability and access are things that we must not take for granted. It speaks to the fact that we need to understand the costs and understand the risks associated. And it speaks to all the other things in between that are necessary for a successful deployment of energy services to meet the goals of sustainable development within the Caribbean region. Recognizing that we must understand that it's not simply going to be a replacement of conventional generation with renewable generation, but a systematic approach where we look at the resilience of the system, the energy system, and the way in which the energy system itself can also provide greater resilience to the entire society. And we build it in a way that optimizes rather than a way that simply replaces. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctor Devon Garner. La verdad es que estaba muy interesante todo lo que usted está diciendo. Y efectivamente hablaba del incremento de los precios de la energía. Hablaba también sobre el costo de la inversión, que es 10 veces más el costo de la inversión para las energías limpias que para la energía que comúnmente se produce ahora. Sin embargo, toca un punto muy interesante, que esto también ya marca el inicio de esta sección de preguntas y respuestas, que tendremos aproximadamente 10 minutos
Quienes quieran participar, les pido por favor, pueden utilizar levantando la manita aquí a través de nuestra plataforma de Zoom, o pueden escribir su pregunta en el chat para que nos puedan apoyar y podamos decírselas a nuestros oradores. Pero en este caso, le decía yo, tenemos un área de oportunidad muy importante. Cuando tocaba el tema de la interconexión de Belice con México y decía que en este caso no le bastaba a Belice producir la energía, la hidroenergía en este caso, y que el costo de la energía que le compra a México puede variar entre los 6 centavos y $1, efectivamente eso es una variación muy grande y no se le puede cargar el costo o el sobrecosto a la ciudadanía beliceña. Y lo mismo pedimos nosotros aquí en México. Fíjense cómo es un tema en cascada. Por eso aquí en México estamos fortaleciendo, se están arreglando nuestras hidroeléctricas que no se habían tocado en muchos años. Se está haciendo una gran inversión para poderlas modernizar, al mismo tiempo de que construimos un concepto que ahora se llama soberanía energética, de tal forma que dentro de esa construcción de la soberanía energética está el tema del litio. El litio, como todos ustedes saben, es un componente principal para el tema de las baterías. Entonces, en las islas, por ejemplo, que se quiera producir energía eólica o se quiera producir energía fotovoltaica, a través de este acuerdo, de este hermanamiento entre países, que eso es algo que nuestro presidente de la República ha dicho en muchas ocasiones, tenemos que ayudar a nuestros países hermanos y sobre todo los que tienen menos adelanto que nosotros. Entonces, hay un área de oportunidad en esta construcción, en este uso de litio para producir baterías y que esto pueda ayudar para que los países tengan un costo de energía o el costo de generación de energía sea menor y pueda ser estable. Porque en México también nuestros parques eólicos y fotovoltaicos no tienen baterías y es por ello que le llamamos energía intermitente. Entonces, cuando cae la energía del fotovoltaico o el eólico, inmediatamente tiene que suplir la Comisión Federal de Electricidad de esto y a nosotros nos produce, de cierta forma, apagones, cambios de voltaje que pueden producir problemas a largo plazo. Entonces, esto lo dejo sobre la mesa como un tema importante y pues bueno, estoy atenta a sus preguntas y respuestas. No veo por ahí manitas. ¿Hay alguna pregunta escrita por ahí? Oh, sí. Kerry Simmons tiene una pregunta. Podemos darle, por favor, si la puede formular en el menor costo, en el menor tiempo posible y a quién de nuestros dos oradores va dirigido para que podamos ayudar. Adelante. Thank you very much, Dr. Gardner. I wanted to congratulate you on your presentation, and I wanted you to elaborate a little bit on the state of play, if you would be so kind, with regard to batteries, because I think that is the critical piece of all the moving parts to hold it together. It is going to be necessary for us to have grid stability via battery storage. And the challenge right now is that the demand globally, certainly regionally, is exceptionally high. I sense that globally it is very, very high as well, but it seems to be outstripping our capacity to supply. And that therefore tends to put a bit of a threat towards the energy security that every country is trying to achieve. What are your views on that? Yeah. So yes, Minister, that's an excellent point. The fact is that within the region, as you would recognize, the battery demand is relatively small compared to what it is in some of the larger countries with larger grids. And as you rightly pointed out, there's a supply issue, global supply issue where battery is concerned because of the supply chains that are related to lithium and manufacturing of lithium-ion batteries, which are the favorite batteries. And when you have small countries like ours that have relatively small demand, we are not going to be the favored customers of the suppliers as compared to the larger countries that can
really give better economies of scale, where they are asking for 100 megawatt hours and 500 megawatt hours and gigawatt hour sizes. We're asking for 10 megawatt hour and 5 megawatt hour batteries. We are not so important to the suppliers. And so we are always going to be at risk of getting access to supplies when we need them and where we need them. And it's a real challenge. The cost of that to us is that we have to run more spinning generations, or what we call reserve generation, that is available whenever we need it to fill in those variabilities. There is an opportunity for us to use some amount of gas generation, natural gas generation. Natural gas is not a good thing in the climate discussions, but at least as a bridging arrangement until such time when we can get more firm capacity put in through use of green fuels like hydrogen, when those technologies become more affordable for us, or when battery storage becomes a lot more available on the global scale. So it's a real point that we need to figure out, and that's why in the process of design, we have to take in consideration all the variability issues and build that into our plans up front so that we are able to operate accordingly. Thanks. Muchísimas gracias por su respuesta al doctor Devon, y ahora nos vamos al siguiente diálogo de nuestra reunión. Ahora vamos a tratar, ahora sí, de entrelazar lo que ya escuchamos en nuestras dos participaciones anteriores con este panelista de multiactores. Aquí les quiero presentar, nos van a acompañar el honorable diputado Kerry Simmons, que acaba de hacer una pregunta, que es ministro de Energía y Desarrollo Empresarial, el diputado Óscar Izquierdo Sandí de Costa Rica, Laura Serna, campeona de Escazú por Colombia y abogada de la Clínica Jurídica de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Denel Florus de Santa Lucía, emprendedora juvenil y cofundador y director de operaciones de EcoCaribe y coordinador regional del Caribe para el Youth Climate Lab, y la doctora Lexa Jariz, investigadora y profesora asociada adjunta del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el Centro de Excelencia y también asesora urbana de Ciudad Viva. Bueno, para esta primera ronda tenemos 25 minutos en total. Le vamos a dar 5 minutos a cada participante para que pueda responder a las preguntas que le voy a hacer a cada uno de ellos. Para empezar este diálogo, le voy a preguntar a la doctora, si me lo permite, Lexa Jariz, si así se dice su nombre, si no, por favor me corrige. La pregunta para usted, doctora, es: ¿cuáles son algunas de las estrategias que pueden usar las y los parlamentarios para promover la mejora del transporte activo y público, y cómo pueden responder a las necesidades de las mujeres y niñas, así como de otras personas, como aquellas que viven en situación de pobreza? ¿Cómo mejora o en qué ayuda toda esta combinación a la accesibilidad al empleo y también a otros servicios? Tiene usted 5 minutos. Muchísimas gracias. Un gran placer estar acá y feliz de retomar algunos y destacar algunos de los temas que ya abrieron en las presentaciones. Uno central o dos centrales relacionados con el tema de energía. Se nos olvida que es mucho más fácil electrificar las bicicletas, las motocicletas, que hoy en día son tremendos fuentes contaminantes, especialmente en ciudades como Río de Janeiro o São Paulo, donde son un modo realmente gigantesco, tanto en servicio de pasajero, pero por sobre todo en servicio logístico. Entonces, electrificar lo más sencillo, la bicicleta electroasistida, que permite mezclar energías de una forma mucho más eficiente y también mucho más saludable, son bien importantes. Y ahí les recuerdo también la segunda fuente de energía que nos ha servido a la humanidad durante muchos siglos, milenios incluso, y eso es la energía humana. Y es absolutamente establecida a esta altura que se puede lograr mucho más drásticas reducciones en las emisiones de gases de invernadero
con transformaciones urbanas que facilitan la caminata, lo ciclovial, la bicicleta, la bicitaxi, la bicilogística, la bicicarga para familias, que se ha mostrado tremendamente eficiente, amable, amistoso y seguro. Entonces, esos dos fundamentos de la energía realmente limpia, realmente eficiente, porque pensando que nosotros hemos hecho estudios en ciudades muy diferentes, San Francisco, Santiago en Chile, y encontramos que curiosamente más de la mitad de los viajes en automóviles son muy cortos, a veces medio kilómetro. Siendo que uno caminando puede caminar en 15, 20, 30 minutos según el estado físico, 2 kilómetros o más. Y en bicicleta uno puede pedalear 5 o 8 kilómetros en 20, 30 minutos. Entonces hay un tema de eficiencia. Y también hablando del tema de empleo, está el tema de lo que yo diría es la intermodalidad. Andrea habló muy bien de multimodalidad, que para mi gusto es la presencia de distintos modos en un espacio urbano. Pero el gran problema de la multimodalidad es que no se hablan entre sí, no estamos conectados. Entonces hay muchos sistemas donde uno llega en un bus, que puede ser un bus regional, por ejemplo, o un bus urbano, y está todavía lejos del destino. Pero el sistema de bicicletas públicas no funciona con la misma tarjeta inteligente, supuestamente inteligente, que usamos en el sistema de movilidad. Entonces, allí hay desafíos muy sencillos económicos para transicionar desde la multimodalidad a la intermodalidad. Y ahí les invito a conocer la experiencia de Sevilla, España, porque se habla mucho de Dinamarca, de Holanda, que son ciudades y países maravillosos. Pero Sevilla, para América Latina, quizás nos sirve como una mejor referencia. Or for those who are from English speakers, Montreal is also just a fabulous, fabulous example of very simple, very strategic approaches to intermodal rather than multimodal transportation. And I'm so sorry to the translators. I do this sometimes when I get really enthused about being in an intercultural setting. Both sides of my brain seem to light up or something. So anyway, just to close on or spend this last minute that I have on what is probably the most important strategic issue, it's gender. No, as a woman working in planning and transport engineering, it took me a long time to look at gender. I was worried about being segregated or ghettoized or whatever. And when I did that, what I discovered is, no, this is like entering a whole new world where so many things, so many more solutions are possible. Because carrying trips are the majority of trips in many cities, and we don't even count them or plan for them. Because when you convince women and when you plan for women, you're planning for children, for older adults, for people with disabilities, because it's still primarily women who are accompanying those people. And so I could go on more, but I'll just close saying that within these issues, people are missing. We've seen people in the pictures for disasters, but we're not seeing people in the pictures for solutions. And within those pictures, women are always community leaders, movers and shakers, and they're always very, very central to these kinds of solutions and resilience. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctora, y definitivamente sí, ya notamos que se emocionó muchísimo con este tema y puede hablar en los dos idiomas sin ningún problema, pero aquí todos estamos muy atentos y nuestras traductoras fueron magníficas. Entonces, aquí definitivamente usted acaba de tocar otro punto importante y fíjese, en México, en muchas de las poblaciones pequeñas, se utiliza mucho la bicicleta, la motocicleta y el triciclo. Entonces, ¿cuál es el tema? La bicicleta electrificada tiene un costo
aproximadamente unos $1,400 o hablamos de 30,000 pesos. Entonces eso es un poco complicado para alguien que tiene una bici y preguntábamos, bueno, ¿qué podemos hacer para tener este tipo de transporte a menor costo? Y es una pregunta que nos mantenemos en el Senado de la República y estamos buscando cómo podemos lograr esta parte. Confiamos en el litio. El litio que es el material con el que se hacen las baterías. Esperamos que de ahí podamos nosotros en México salir adelante y, por supuesto, tener un hermanamiento con los demás países. Pero bueno, esto fue una nota cultural, pero sí le dejo la pregunta sobre la mesa. Y ahora continuamos con Daniel Florius. La pregunta es, ¿cuáles fueron los recursos que se pusieron a su disposición o que pudo aprovechar que le permitieran crear su propia empresa de energía verde? ¿Cómo se puede volver más accesible la energía limpia y asequible? ¿Cuáles son algunas de las estrategias que aplicó? ¿Tuvo en cuenta específicamente la mejora de la accesibilidad de las mujeres? Muchísimas gracias, Daniel. Tienes 5 minutos. Muchas gracias por la cuestión, Verónica. Okay, so essentially, when I was starting up, I started the company in 2014. And back then, this was a fairly new industry, especially in the small island developing states of the Eastern Caribbean. In St. Lucia, many people didn't even know what solar was. They were familiar with solar hot water, but as for solar electricity, energy efficiency, and electric vehicles, this was all new to them. So there was a lot of education that needed to be done on my part. So I used to actually go with my team, and we used to set up at malls, in squares, at conferences, just to educate people first and get them up to speed on what's happening in the industry, where we are now and where we can go. A lot of these conferences were set up by the government. So the Ministry of Energy really helped us in giving us that avenue. Also, the OECS really helped a lot in supporting us because I'm also an OECS 30 under 30 entrepreneur. And they really gave us access and gave us the credibility to do what we have to do, to give us a seat at the table so that we can speak with the policymakers to get the right policies implemented to help us catalyze the growth of our green energy company. It wasn't easy, but eventually what happened is that we went from being the disruptors to being the partners, and now we are looked at as being the pioneers and innovators who can really help take our small islands to the next level and help empower the people of our countries to take advantage of all the green energy saving opportunities that we have access to. In regards to gender, I've seen what we have tried to do is that 40% of our workforce is female. So that's something I really tried to push. And also all of us are really young. So we're under the age of 35. Most of us are under the age of 35. So we just want to keep everything youthful, energetic, exciting, because energy is usually a very boring industry. And we really just want to bring some energy into it so that we can spice it up and get people hyped up about what is happening and where we can go. Muchas gracias. Quisiera, Daniel, si me puedes ayudar explicando concretamente qué es lo que hacen en tu empresa. Creo que eso nos faltó puntualizar para que terminemos de tener todo el contexto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué servicio prestan? No problem. So we as a green energy services company, we start off with energy analysis. So we do investment grade energy analysis for homes, businesses, and government institutions who want to go green. After that, we actually come up with a comprehensive bankable proposal
that they can now use to take the necessary steps to implement solar photovoltaic systems. If they're looking at wind energy systems, we can do that as well. Also, we are looking to integrate energy management into the mix as well. So we don't just want to sell you a service, we want to be your partner. So we come into the picture, we work with you, and it's a long-term relationship. It isn't just a plug and play solution and then we're out to the next one. We actually work with you over the long term. After the energy management, energy efficiency, and solar is put in place, then we look at your mobility. So we look at how can we help transition your fleets to use electric vehicles, and we specialize in electric vehicle charging networks. So we at EcoCarb, we started in the English-speaking Caribbean in St. Lucia, but we've also partnered with a French Caribbean company called Green Technology. And Green Technology essentially is a multinational firm. So they operate in Martinique, France, Guadeloupe, Morocco, and a lot of other countries as well, which we're scaling to, which I'm not allowed to say yet. But the great thing about this relationship is that it was sponsored by the OECS and gave us that ability to have access to great technologies, to economies of scale, so that we can implement them in our small island developing states. Muchísimas gracias. Ahora sí nos quedó más que claro. Y ahora, con todo lo que acabas de explicar, se entiende el por qué hablabas al principio de que todo comenzó con la educación. Desde yendo a esas plazas y cuando tomaban a locos de, bueno, ¿y estos qué hacen? ¿No? Que así es como ven a la gran mayoría, sobre todo quienes no conocen o no saben que hay otras formas, hay fuentes alternativas con las que podemos obtener energía y mejorar la vida de las personas. El 40% de mujeres que tienes, te pedimos por favor, desde aquí desde ParlAmericas, que sea el 50%, paulatinamente, ya sabes, aquí nos gusta la igualdad de género. Y pues excelente que todos sean jóvenes. El futuro de nuestros países hoy lo tiene la generación joven en las manos, porque ya no son el futuro, ya son el hoy. Así que muchísimas gracias, Daniel. Y nos vamos ahora con Laura Serna. Las preguntas, querida Laura. ¿Cuáles son algunos de los asuntos importantes relacionados con la equidad social que a menudo se soslayan en las conversaciones en torno a la reducción de emisiones? ¿Cuáles son algunos buenos ejemplos de proyectos o qué lecciones se aprende en el trabajo que tú realizas en la consultoría jurídica en los que se tienen en cuenta estos problemas desde el nivel comunitario? En pocas palabras, es la estrategia para evitar conflictos con el uso de la tierra y también el acaparamiento de la tierra en los proyectos energéticos. Te escuchamos. Bueno, un gusto para todos saludarlas y para todas desde Colombia. Bueno, un poco mi rol como campeona del Acuerdo de Escazú, junto con otros 4 jóvenes de Latinoamérica, ha sido promover y dar a conocer el Acuerdo Regional por el Acceso a la Información, a la Participación y a la Justicia en Asuntos Ambientales. Y esto se une a mi trabajo como abogada, que se enfoca un poco en el proceso de promover todos estos escenarios en torno a la democracia ambiental y a la justicia climática, y a su vez se une con el proceso que llevamos junto con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, que es el proyecto Raíces, que es básicamente una red por medio de la cual promovemos que líderes jóvenes de las regiones más apartadas de Colombia puedan tener todas las herramientas jurídicas que les permitan proteger sus territorios, proteger sus derechos, proteger los derechos de su comunidad a través del conocimiento de unas herramientas que son muy valiosas para la defensa de los derechos humanos. Entonces, bajo este contexto y bajo este marco, digamos que se empalma con esas situaciones específicas que hemos podido evidenciar en los procesos de pedagogía sobre la democracia ambiental y en general de manera transversal con la agenda que se está moviendo en Latinoamérica sobre democracia ambiental, justicia climática
y demás, hemos identificado ciertos nichos, hemos identificado ciertos puntos en común. Lo primero es un desconocimiento en general de lo que implica el cambio climático, las consecuencias, en qué estamos, quiénes son las personas que identifican o que arrancan, digamos, o que son los actores principales en la agenda climática de nuestros países. Ese es uno de los primeros puntos que sin duda alguna pues es muy importante de abordar, porque si nosotros mismos como ciudadanía no sabemos qué es la crisis climática, quiénes son los actores de la crisis climática, hacia dónde está la agenda de nuestro país, pues va a ser muy complejo que cualquier acción que queramos tomar pues llegue a los alcances que queremos. Entonces, eso ha sido un primer momento. Yo creo que el segundo momento o el segundo punto importante a tener en estas discusiones o que se ha analizado es lo que están haciendo los estados y el compromiso de los estados para tomar acciones para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y un poco ese ejercicio también se da desde el reconocer que el Estado no es un ente independiente que se pueda mover de manera autónoma sin que los ciudadanos podamos hacer parte de la toma de esas decisiones. Y en esa medida, si nosotros como ciudadanos no identificamos a un Estado que está siendo proactivo en la toma de acciones para la mitigación y para la adaptación al cambio climático, que por supuesto implica unos diálogos en torno a cómo estamos pensando el uso de las energías, cómo estamos pensando la movilidad, cómo estamos pensando los nuevos formas de desarrollo en nuestro territorio, nos llevan a identificar que la ciudadanía no conoce su estado, en qué está, sus instituciones qué hacen, sus instituciones qué no hacen, y si yo no conozco eso tampoco puedo exigirle algo diferente porque ni siquiera tengo en mi radar que hay un problema, ¿sí saben? Ni siquiera considero que hay una problemática que el Estado deba encargarse de hacer, y por supuesto puedo empezar a ignorar o a desconocer las acciones que están haciendo organizaciones del sector privado o espacios como estos que son tan valiosos, pero que sin el potencial de las instituciones públicas pues pierden un poco de fuerza. Y el último punto que yo creo que se ha hablado y que digamos que reúne como todos los escenarios en los que normalmente tengo el privilegio de estar, que es un poco lo que les comentaba de la clínica de acciones del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, el rol como champion de Escazú, también un poco ahora desde un rol que no les había comentado, que es coordinadora de la línea de justicia climática de la organización El Derecho a No Obedecer, un poco mezclando estas tres visiones, veo en el escenario que nos falta una conciencia ciudadana que nos permita hablar de responsabilidad ciudadana cotidiana. ¿Y por qué lo pongo en esos términos tan sencillos? Porque a veces pareciera que para que hiciéramos el cambio requiriéramos de unas infraestructuras supremamente amplias, grandes, complejas y difíciles de entender, y no se nos puede olvidar que estamos hablando de ciudadanos y de personas del común, de nuestra cotidianidad, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de mitigación y adaptación al cambio climático, de cambios de energías más sostenibles, de una movilización diferente, si nosotros no empezamos a darnos cuenta que todo eso lo hacemos nosotros mismos. Es decir, que no va a venir un robot a cambiar las cosas y hacerlo de manera perfecta. Y en esa medida hay que simplificar los procesos y hay que hacer que los ciudadanos hagamos parte de estos escenarios y de estos diálogos, que nos enteremos, que conozcamos nuestros derechos, que conozcamos nuestras obligaciones, que conozcamos la agenda de nuestros países, para que las decisiones que tomemos y que tomen por nosotros, pues sean unas decisiones que en verdad generen el efecto que esperamos, sean unas decisiones sencillas, entre comillas, pero sobre todo cotidianas. Para mí eso es lo más importante en el proceso de hablar de justicia climática, de hablar de mitigación, de hablar de adaptación al cambio climático. Si nuestra problemática no es cotidiana, no es sencilla, no tiene una conversación con los derechos humanos, no tiene una conversación con las comunidades más vulnerables, vamos a seguir en un círculo vicioso en el que solamente determinado tipo de sector de la población va a estar hablando de crisis climática, adaptación, y va a estar tomando medidas. Creo que ahí alcancé a responder. Si hace falta algo, pues complementaré.
no solo alcanzaste a responder, sino que nos metiste más cosas en la cabeza. O sea, ya esto, fíjense cómo empezamos a hablar desde la parte, digamos, tecnológica, entramos con algunos datos y hemos llegado a un punto toral y tan importante que es la educación de las personas. Los gobiernos efectivamente hacen compromisos, dicen, yo me comprometo a reducir las emisiones de carbono en tanto. Y una persona que está en el campo, que trabaja la tierra, dice, pues, pues yo produzco el carbono de las vacas o de los toros, ¿no? Que es lo que tengo ahí con mi pasto, etcétera, pero no hago más. O sea, no tenemos los mismos conceptos para poder abordar una conversación. Imagínate si en los parlamentos, cuando discutimos entre diferentes partidos políticos, ni siquiera discutimos a veces sobre el mismo concepto. Unos piensan una cosa, otros piensan otra, y por eso el diálogo se hace sumamente pesado. Entonces, lo que acabas de decir, o sea, la enseñanza hacia los ciudadanos es sumamente importante. Y hay un tema que poco a poco se ha dado aquí en México, me imagino que también en otros países, que es la gente del campo, la gente que trabaja en el campo te dice, no me quieras venir a enseñar lo que yo ya sé, mejor aprende de lo que yo hago. Y eso se ha ido multiplicando poco a poco. Pero bueno, muchísimas gracias, Laura, y vámonos ahorita con el ministro Kerry Simmons. Ministro, la pregunta para usted. Teniendo en cuenta que Barbados es uno de los países del Caribe con la mayor cantidad de vehículos eléctricos, ¿cuál ha sido la experiencia de su parlamento en la promoción de la electromovilidad y cómo se ha asegurado de que estas políticas fueran bien recibidas por la comunidad y sensibles al género, al nivel de ingresos, a la edad y cualquier otra característica social que usted considere que deba mencionar? Adelante, ministro. Thank you for having me, and thank you for the question. I suppose that for Barbados, the question of electromobility is pretty much identical to the question of the renewable energy transition generally. I think Laura Mosquera is absolutely right. It begins with the issue of policy. And if I may say, in Barbados, we add to Dr. Sagaris's view on gender by also focusing on the question of poverty. So that, to be specific about public transportation, it finds its genesis within what we call a national energy policy. That was our national point of departure. We didn't just create a policy in a dark room, in a private space, but it was laid on the floor of Parliament and debated as part of the national transformation agenda, so as to secure the broadest possible base of buy-in and consensus across the country. And that policy would then speak to electrification of ground transportation on an incentivized basis. So that, for example, our public servants in Barbados have traditionally been able to get a concessionary rate to access the vehicles that they buy. And we have increased the level of concession to $100,000. It used to be $45,000. And it is now free of import duty for all electric vehicles up to the first $100,000 in value of that vehicle. With respect to the wider population, for example, those people like me, like I was before, who was practicing lawyer and private enterprise, there would be a waiver of 80% of the excise duty if it was an electronic vehicle. And we are very shortly going to come back with another type of intervention with respect to hybrid vehicles, so that the process is really aimed at incentivizing the transformation process at the private enterprise as the private stakeholder level. With regard to public transportation, the investment has been to replace our state-owned buses, the entire fleet. We have thus far done 48 buses out of a possible 120. So there's still a little way to go. And equally, we're going to invest in the incentivizing of the
privately held public transport vehicles, so that they're privately operated buses on the island, and we want to put concessions in place for them too. As I said, it is a gender and poverty-oriented philosophical approach to this, because there are a lot of the small entrepreneurs on the island who find their locus in the public transportation sector. Being very gender specific, we went beyond just the transportation sector and also looked at housing. The reason why we looked at housing in a very critical way is because at least 65% of the houses in Barbados are female-owned or female-headed households. And so therefore we did a special carve-out, which is now called a right to householders renewable energy program. And that will see an accelerated rate of accessing the licenses which allow you to place solar photovoltaics on your roof. And that is again aimed at incentivizing every homeowner who occupies his house to be able to access the program. We also felt that it was important to unlock a lot of the capital in the island that would have been lying fallow, sitting unused because of the uncertainty surrounding the pandemic. And so therefore we created an accelerated investment premium, which sits on top of the feed-in tariff, and therefore acts as an incentive for people who have some cash in their pockets to invest that in renewable energy. And we held that in place for a period of 12 months, which quite ironically comes to an end on the 30th of June. And that would have seen several hundred applications between 1 and 5 megawatts in scale, so as to bring into the mix larger investments as well. Part of the policy, again, which was very gender oriented, was also because we recognized that there are a lot of females who are involved in rural farming, especially small farming. And therefore a co-investment in terms of the way in which we use our land, the land use policy, and having that happily be married to the photovoltaic effort or the renewable energy effort more generally. And so therefore, we also have a policy in place which secures the co-investments in land and agriculture, and again, allows for licenses to be accessed at accelerated rates. And so that is the way in which we have largely used the legislature in order to incentivize the development of renewable energy across the island. And so far it's been relatively successful. We are not, I've spoken a lot about PV, but we are a country that is looking at a broad energy mix, which will see us invest in not only in solar photovoltaics, though that is where the majority of interest is right now, but also in wind, onshore and offshore, and also in biomass, which would be the repurposing of the island's waste, and Dr. Gardner also spoke to that. And frankly speaking, I am in England talking to you right now, and I'm here at a hydrogen energy conference because we recognize that as exciting as PV is for us in the Caribbean, the future of the economies of the world is going to turn on the use of hydrogen, and the capacity for us to be able to become first movers in that regard, we see as being very important as well. Muchísimas gracias, ministro Kerry Simmons. Y ahora, la verdad es que le quiero decir que estoy impactada con el tema del incentivo de $100,000 que le dan a los servidores públicos de su país. Quiero decirle que esto significan 2 millones de pesos mexicanos y que para el 95% de los mexicanos es imposible adquirir un auto por 2 millones de pesos y menos eléctrico, ¿no? Se supone que en el 2024 nosotros ya íbamos a tener más autos eléctricos que de gasolina.
en el país y pues eso no va a ser fácil precisamente por el costo de los mismos. Por eso hay que ir un paso a la vez y transitando en ello, pero les reconozco la capacidad que tienen ustedes de dar estos incentivos, pues, porque bueno, también les ayuda en ese aspecto. Y ahora quiero que pasemos con el diputado Óscar Izquierdo Sandí. La pregunta, diputado Óscar Izquierdo, de Costa Rica. ¿Cuáles han sido las experiencias de su parlamento en la promoción de la descarbonización del país y cómo se ha asegurado la participación de varias partes interesadas en el desarrollo de su región? Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Primero quisiera saludar a todos los participantes. Indudablemente este es un tema transversal, donde nos hemos involucrado diferentes actores desde el punto de vista de género, de niñez, en fin. En el caso nuestro, pues ya se habló aquí justamente de un tema que son las ciclovías que se han venido desarrollando en algunas zonas de nuestra capital, en San José. Sin embargo, bueno, Costa Rica ha logrado desde hace más de 60 años consolidar una institucionalidad muy importante con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, y a partir de eso se han venido desarrollando acciones emprendidas hacia un desarrollo bajo en carbono. Y bueno, como resultado tenemos que hay más de un 98% de electricidad a partir de fuentes renovables, como la fuente hídricas, eólicas, geotérmica, solar. También hemos logrado una rápida transición hacia una economía basada en servicios. Un 80% de las divisas son servicios como turismo y turismo sostenible. Hemos hecho un importante trabajo en revertir la deforestación hasta contar con más del 54% de cobertura boscosa. Y ahí es donde ya iniciamos, digamos, el tema a propósito de la consulta que usted nos hace. Se creó una ley que se llama Ley por Pago de Servicios Ambientales. Se creó una ley de bonos verdes. Se creó una ley de transporte verde. Y bueno, voy a mencionar sobre esas tres leyes, particularmente la de pago de servicios ambientales a partir del año 1996, es un Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que le llamamos FONAFIFU. Esta ley tiene como objetivo revertir la deforestación hasta contar con más del 50% de cobertura boscosa. En estos momentos contamos con un 54%. Hay un financiamiento por un 3.5% del impuesto a los combustibles en transferencias gubernamentales y fondos de cooperación. Para el año 2019 ya se contaba con un presupuesto de aproximadamente $30 millones para mantener al menos 300,000 hectáreas privadas bajo protección voluntaria. Se han desarrollado políticas públicas que marcan el camino hacia una legislación ambiental moderna y con una meta del país de carbono neutralidad y un plan nacional de descarbonización. También, como les dije, existe una ley que se llama de bonos verdes. Esa ley es para potenciar el financiamiento y la inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de ofertas públicas temáticas. Es un instrumento de deuda mediante el cual se obtiene capital exclusivamente para financiar o refinanciar parcial o totalmente proyectos verdes. Tiene varios beneficios. Por ejemplo, el inversionista, para el inversionista hay un inversionista responsable, una diversificación de portafolios. Para la sociedad, y esto es de lo más importante a propósito de este panel, se crean beneficios ambientales garantizados y es un ente que no se sabe cuáles son, pero son certificados. Luego proyectos verdes que van por categorías. También tenemos la ley de transporte verde que mencioné anteriormente, que es una ley de incentivos al transporte. Obviamente que el problema de la contaminación por la flotilla vehicular, la red vial obsoleta que tenemos en nuestro país,
Los elevados tiempos de traslado, la falta de planificación urbana, el colapso vial y el descuido en el transporte público ineficiente genera grandes cantidades de CO2 y pérdidas millonarias a los nacionales. De tal manera que pues, hay potenciales propuestas de transformación e incentivación del transporte. Hay incentivos fiscales temporales para los vehículos eléctricos y sus insumos. Hay exoneración de impuestos de importación y venta a los vehículos eléctricos por plazos establecidos. Tenemos como meta para el 2035 que se aspira a una flotilla vehicular 100% libre de fósiles. Y bueno, pues también hacemos un llamado a los parlamentarios para un futuro libre de combustibles fósiles al 2035, como lo tenemos establecido nosotros. Tenemos un proyecto de ley en estos momentos. Quiero señalar que nosotros tenemos como parlamentarios poco tiempo de estar de haber asumido funciones. Tenemos un mes y unos días. Pero hay también ya una propuesta de un proyecto de hidrógeno verde, que es una ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde. Y ya hay países en América Latina que han venido trabajando en el tema, como Colombia, Chile, Uruguay. Y los principales usos de ese hidrógeno verde serían en industria pesada, en movilidad pesada, en generación de electricidad, en exportación. Y genera potenciales negocios importantes, como sustitución energética, almacenamiento como vector energético, celdas de combustibles, en fin, para exportación. Esa sería básicamente las acciones que tenemos desde el punto de vista de la legislación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Efectivamente, sus compromisos son sumamente ambiciosos y el tema del año 2035, pues también es algo que se ha conversado en todos los países de América Latina. Le agradezco muchísimo la participación y ahora vamos a pasar a esta siguiente parte de la mecánica, en donde voy a hacer una pregunta y cualquiera de todos ustedes, queridos ponentes, van a poder responder y para ello les vamos a dar 3 minutos. No es obligatorio, pero es para quien quiera responder. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede volverse más accesible el empleo, especialmente en puestos de liderazgo y las oportunidades económicas en el sector de las energías renovables y el transporte para las mujeres y jóvenes? Además de esta pregunta, les agradecería dar alguna idea general que ustedes tengan de cómo debe diseñarse una transición energética. Ahora sí, ustedes comentan, pueden levantar la mano y entonces vamos dando la palabra si gustan. ¿Quién quiere contestar primero? Ok. Ministro Kerry Simmons, tiene usted la palabra hasta por 3 minutos. If I'm understanding your question, you're trying to understand how more females can become employed in the sector, is that it? El tema es, ¿cuál es el área de oportunidad para quienes quieren encontrar en la industria de la energía limpia una oportunidad de trabajo, una oportunidad de empleo? ¿Qué es lo que ofrece para mejorar la economía de las personas también? O sea, es una pregunta que va al tema económico y cómo nosotros podemos decirle a la gente que eso le sirve. Muchas gracias. Yeah. Okay, and I understand. I just wanted to make sure that I was on the same page as you were. I think that for many, if not all of us, it is a brand new area. I listened to my colleague from St. Lucia, Eco-Carib, and I was very impressed because he has what you call first mover advantage by exercising a lot of initiative. The truth of the matter is that in Barbados, what we have tried to do, or what we are doing, is to have specialized training programs which target a lot of our young people, not only males, may I say, but females as well, so as to get them into the space and to give them that technical skill
because again, it is an area where if you are not skilled, you're not going to be able to get off of the ground. So that they need to learn a lot, and then be able to help them with startup enterprises, so that we have been able to train, I think, probably around 300 to 400 young people in Barbados by now, both male and female. And they are breaking themselves into small groups, creating small companies where they're now interested in doing things like installation and maintenance. The ambition really is to get them to move to where Mr. Flores has moved, which is to then be a broader service provider going into the sourcing of the renewable energy technologies and making sure that they're distributed across the island as well. Unfortunately, that is a level of entrepreneurship that you can't really teach. That has to lie in the heart and the mind of the individual. So when he spoke, I smiled, because if I could get 3 or 4 more like him, I would be very happy. But the reality is that you have to create an avenue of opportunity for not only small players, because again, the difficulty I have found with the renewable energy sector is that those people who have deep pockets tend to have the first mover advantage. And if you do not regulate that process carefully, you can find that they will not only come in and consume all of the business opportunity, but actually they will then shut out the wider society. And that creates a form of energy poverty, even as the country is moving towards energy independence, because you will have a category of those who have access and those who do not have access. And I think that that would be one of the most frustrating things, to create a brand new theater of activity, but then have a large percentage of the population excluded from its benefits. And obviously the benefits are potentially very large. So we have been trying, not only in the policy of making sure that licenses are accessible for, as I said, all homeowners in Barbados, but also to make sure that the business side of it also reflects the Barbadian community, and especially our young people, and including our young females. Muchísimas gracias, ministro Kerry. Y levantó la mano la doctora Lake Saharis. Ahora le cedemos el uso de la palabra, doctora, por 3 minutos. Trataré de ser más rapidita, pero muchas gracias. Hablando del sistema de transporte, especialmente urbano o interregional, agregaría lo que recomendó Kerry en términos de capacitaciones, sala cuna, para que puedan participar mujeres principalmente que ya son madres, jefas de hogar, muchas de ellas, y también hombres o otras disidencias. Y sí agregaría algo que para transporte es súper importante. Y eso es que nuestras calles son el espacio donde se entretejen 3 tipos de violencia. Está la desigualdad como contextual en muchos países de nuestro continente, pero por sobre todo está la violencia de género, la violencia vial, que mata a más gente prácticamente que cualquier otro tipo de violencia en el planeta hoy, y la violencia delictual. El sistema de movilidad debería ser una red segura en toda la ciudad, grande, chica, intermedia. Debería ser una red que cuida como tal. Debería tener baños, porque los mayores, las niñas, las personas con discapacidad, las embarazadas necesitan baños para estar segura, pero también un 50% de los equipos de primera línea, de seguridad, de atención al público, etcétera, mujeres conductoras, etcétera. Entonces, eso creo que es una mirada estratégica súper importante, porque hay gente que dice, no, el sistema de transporte no puede abordar todos los problemas sociales. No, claro que no. Pero el problema de inseguridad de género, violencia vial y violencia delictual
tiene soluciones, no son de otro planeta, son bastante reales, bastante comprobados y se juntan muy bien en estrategias que se van esculpiendo para cada lugar específico. Muchísimas gracias, doctora. Interesante la perspectiva desde la cual nos ha hablado, o sea, nos ha respondido esta pregunta y bueno, voy a dejar la pregunta que yo tenía, la voy a dejar para lo último. Ahora le voy a ceder la palabra a Denel Florius, por favor, por 3 minutos. Thank you. I'd like to echo the sentiments of the speakers before me. Training was essential to empowering me to be able to do what I do. And what we try to implement within our organization is a lot of internships. So we give a lot of young people who are interested in the industry or in the electrical field or engineering field access, first-hand access to join us, see what we do, see how you like it, learn the different aspects of the industry, because within the industry, it's not just all technical. You have policy, you have legal, you have finance. So it's about integrating all of the aspects of the industry, about networking with all the different stakeholders as well within that internship. So you now have not just the skill set, but also the connections which you need to get direct access to the industry. So making those connections was pivotal to my success. And I've leveraged those connections in a very, very valuable way to get to where I am today. So it's always been about that. In the Caribbean, it's all about trust as well. So usually it's not always what you know, but who you know. So they would give you direct access to those opportunities that otherwise you would not be able to get access to it. So one more thing I'd like to add is that our focus is really to empower young people. So at this stage of my journey, I'm also giving back through associations with nonprofits like Youth Climate Lab. And we also have a local entity called the Alliance for Green Innovation and Technology. And what we really focus on is to empower young green tech entrepreneurs in the region to really learn and improve at their businesses. If they have an idea for a green business, we give them the ability to get access to capital, get access to meet investors, meet potential business partners, and just learn all the skills required to help them scale in the region, because it's not easy, especially for a green tech entrepreneur. Thank you. Muchísimas gracias, Denel. Laura o el diputado Oscar Izquierdo, ¿desean tener intervención? Tal vez, si me permite, muy breve. Sí, diputado, hasta 3 minutos. Gracias. No, muy breve. En realidad, en nuestro país tenemos un fomento de políticas públicas. Dentro de eso está la generación de energía a base de desechos, especialmente en las zonas rurales. Eso permite una participación importante de la mujer en este tipo de actividades con microempresas. De manera que yo creo que eso es una opción importante que se pueden generar. Igual también tenemos una ley de generación de distribución de energía por medio de paneles solares en las casas. Eso ha venido desarrollándose también con pequeñas empresas, microempresas, especialmente de mujeres. Creo que ahí hay una opción importante para desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, entonces nos vamos ahora a la última fase de esta mesa. Y es ahora sí que muy interesante, porque lo que sigue es que cada uno de nuestros panelistas le va a hacer una pregunta a otro panelista. Y pues digamos que la especialidad de cada quien se la va a preguntar a cada cual. Ahora, la primera persona que va a preguntar
y no es que no tengamos igualdad de género, al contrario, por igualdad de género se la vamos a dar a Daniel Flores. Tú eres el primero en preguntar, Daniel. Adelante. Ah, perdón, y para responder tendrán hasta 3 minutos. Thank you. So my question, I'd like to pose my question to Mr. Simmons. So my question for you is that I know working in government, it is not easy to push things forward. So I really want to know, what do you think is best and how have you created that investment climate to give clarity, certainty, and transparency to the market that you operate in, and to really enable investors to move into your market easier? Good question, Danelle. And I had actually planned to ask you my question, so I don't know if that's allowed now. But here's the answer. The truth of the matter is, as I said, it begins with a policy. I think you have to have a national energy policy. Certainly we did it and we found that it was a lot easier. That policy began by outlining what the anticipated amount of megawatts of commitment that the country was going to give to every one of the energy mixes on the island. So we know for sure that with solar PV, there's going to be X amount of megawatts dedicated. We know for sure that offshore wind, I noticed in like the top palm of my hand now, 166 megawatts will be dedicated to that. We know for sure that with biomass, we are going to have much less. It is going to be roughly 40 megawatts of biomass dedicated. And then you use your Fair Competition Commission. We call it a Fair Trade Commission. I think in St. Lucia, you all do not have one of your own, but you have one for the Eastern Caribbean, so that can be deployed to set the tariffs. And so therefore, you can have the investor being given a degree of certainty that if I come into your marketplace, this is the feed-in tariff, that is return on my investment that I'm likely to get. And as Dr. Gardner says, then you're looking at how much, what amount of money you're getting per kilowatt hour of power generated. The other thing we had to do was to go through the legislative changes, because much like St. Lucia, I suspect was or is, we were a country with one utility. We still are, but that utility was a monopoly. And obviously we are now trying to create a whole country full of independent power producers, which will sell to the monopoly. So that there must be a new regulatory framework which allows for transparency and certainty and governs the process. So that if I'm going to sell to the Barbados Light and Power, for argument's sake, I must know what my rights are, and they must know what their rights are as an off-taker, and if there are challenges between the two sides, how they're to be resolved, et cetera, et cetera. And that means issuance of licenses. It means governing the power purchase agreements and so on. So a lot of that stuff had to be done almost as a parallel track, because we set ourselves the very narrow window of trying to move from 0 to 100 in the space of 10 years. So we wanted to get from 2020 to 2030 being fossil fuel free, carbon neutral. And in 2020, obviously, we were beginning this journey in a serious way. So there are a number of things that have to be done, but I do think that the transparency of the process turns on a few critical things. The regulatory environment is absolutely important. Involvement of your Fair Competition Commission, Fair Trading, upfront, because they must be the economic regulator. That is the entity that will give certainty and comfort to local and foreign investment. And then again, the government side must be the creation of the policy framework, because the policy will speak to what is possible and will outline with certainty what you can and cannot do.
I think that is what I would recommend. Bueno, muchísimas gracias a Denel y al ministro Kerry. Más adelante, ministro, le vamos a dar la oportunidad de que le pregunte a Denel. Nada más denos un poco de tiempo. Ahora toca el turno a el diputado Oscar Izquierdo. Diputado, es su turno de hacer la pregunta. Recuerden que la respuesta es de 3 minutos. Muchas gracias. Me corresponde a preguntarle a la doctora Laura Serna. A ver, nuestro país forma parte del grupo de los llamados megadiversos por su riqueza biológica. Sobresale por sus capacidades científicas y tecnológicas en la utilización sostenible de su preciado capital natural. ¿Cuál es su opinión acerca del aprovechamiento justo a la bioeconomía, siempre bajo los principios orientadores de la utilización de la biodiversidad y la justa equitativa distribución de los beneficios para poblaciones más vulnerables, es decir, para jóvenes y mujeres? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por la pregunta. Yo diría que hay varios puntos importantes, sobre todo para las juventudes. Ampliar los espacios de participación es fundamental. Uno de los grandes retos que tenemos como región es garantizar que podamos ampliar la primera barrera, que es la información. Sin información la ciudadanía no puede participar, y si la ciudadanía no tiene esa información y no puede participar, mucho menos va a poder hacer un ejercicio de veeduría y va a poder construir una conciencia que le permita cotidianamente hacer unos cambios en su desarrollo y en el modelo de desarrollo que le está exigiendo en esencia el Estado. Entonces, el primer punto siempre va a ser que nosotros como estados, como gobiernos en general, nos enfaticemos en la importancia de democratizar la información ambiental, y que las personas reconozcan cuáles son esas grandes habilidades, esas grandes características de su territorio, hace que haya un proceso no solamente de responsabilidad ciudadana, sino que yo amo mi territorio y yo protejo mi territorio porque conozco mi territorio y porque sé las características de mi territorio. Yo puedo tener un país supremamente biodiverso con una cantidad de recursos impresionantes que hagan que científicamente sea el paraíso. Pero si la ciudadanía no puede reconocer eso, si yo como en mi cotidianidad no me puedo dar cuenta de eso, pues va a ser imposible que yo haga parte de unos escenarios de toma de decisiones de una manera coherente y consciente de ello. Entonces, ese proceso de democratización implica una unión entre diferentes sectores, entre la academia, entre el sector privado, entre las instituciones del Estado, entre los movimientos juveniles, porque de una u otra forma, cuando yo democratizo la información, yo permito que las personas, independiente del lugar en donde están, independiente de la forma en la que van a recibir esa información, pues la puedan tener. No es lo mismo la información que necesita un joven que vive en la ciudad, digamos que bajo el privilegio de una ciudad, a la información que necesita un joven que está en la ruralidad, donde solamente hay una institución educativa y en donde no hay bibliotecas, en donde no hay acceso al Internet. La información, digamos que para que llegue a ellos, tiene que ser totalmente diferente. Asimismo, esto cambia cuando hablamos de defensores y de defensoras en asuntos ambientales. No es la misma información. Y en esa medida, el proceso de que nosotros garanticemos que haya una educación ambiental transversal en todas las esferas de nuestra sociedad, desde los colegios hasta las universidades, va a fomentar que hayan unos diálogos mucho más abiertos, con unas perspectivas mucho más claras y sobre todo con una conciencia ciudadana, y en donde todos hagamos parte de la toma de decisiones, porque no podemos seguir permitiendo que en nuestra región, sobre todo, las decisiones las tomemos, cuando nos afectan a todos, las tomemos solamente a algunos. Entonces, yo creo que me iría por esos 3 puntos: la información, la participación ciudadana, y un poco unirlo con el proceso de que las instituciones y todos, y en general, tanto privadas como públicas, generen esta interacción también intergeneracional y un poco teniendo en cuenta las características de las comunidades propias de cada territorio.
Muchísimas gracias, Laura. Esos 3 puntos, digamos, el centrar en esos 3 puntos creo que es la base para toda la participación y para el proceso de educación que tú comentabas. Ahora toca el turno a la doctora Lee. Doctora, usted tiene el uso de la palabra para su pregunta y recuerde que hay 3 minutos para contestar. Adelante. Ok, muchas gracias. Creo que me toca una pregunta para Oscar. Así que, bueno, escuchando todo este intercambio, la mezcla de género, pobreza, que mencionó Carrie, de activismo ciudadano que habla Laura y de ser emprendedor para el cambio, como habla de él. Encuentro súper interesante, pero también necesario aterrizar un poco esta mención que haces, Oscar, de ley para esto, ley para lo otro, porque las leyes se tienen que traducir en acción. Te dan una base, pero necesitamos acción. Y ahí una pregunta bien concreta, o sea, la Verónica habló de lo difícil que es juntar un subsidio de $1,000 para una bici eléctrica y sin embargo otro ha hablado de un subsidio de $100,000 para un auto, siendo que electrificado quizás las emisiones mejoran, pero el espacio que toma el auto, la ineficiencia para mover a una persona y media, que es la tasa de ocupación promedia, el auto ocupa tanto espacio que no podemos reverdecer la ciudad, hacer huertas urbanas, recuperar espacios públicos para la actividad física, el encuentro social, la acción ciudadana. Entonces, mi pregunta es si esta conversación de alguna manera te está moviendo el pensamiento hacia quizás algunas innovaciones, incluso en la idea de qué vehículo se debe electrificar y incentivar prioritariamente. Sí, tiene toda la razón, doctora. La verdad que cuando se promueven leyes para ir tratando de disminuir la contaminación que se genera, buscando vehículos eléctricos, esa es una solución, pero digamos, sí efectivamente necesitamos soluciones más amplias, de mayor envergadura, y estamos tratando de cambiar el paradigma, de generar movilidad urbana de manera más colectiva. Esa es una de las grandes debilidades que tenemos particularmente en nuestro país. Se han ido generando una gran cantidad de carreteras y por lo consiguiente de vehículos. Las personas quieren tener vehículos. Entonces, cuando yo inicié la conversación ahora, decía que hay una relación intrínseca, que tenemos que este es un tema que va más allá del asunto estrictamente, digamos, de movilidad, porque esto tiene que ver con un tema cultural también, ¿verdad? Pienso que particularmente en nuestros países hay una tendencia a tener vehículo. Eso es como algo que consideramos le da incluso hasta un estatus a la gente. Y tenemos que luchar contra ese tema cultural para lograr entender que hay que buscar movilidad urbana de manera colectiva. Pero bueno, eso es un paradigma en el que estamos trabajando. En el país tenemos en estos momentos impulsando algunos mecanismos, por ejemplo, del tren eléctrico, de tal manera que eso va a facilitar desde todo punto de vista, porque el colapso de las carreteras es gigante y bueno, cada día hay más emisiones y en consiguiente hay más contaminación. Entonces, buscar soluciones como estas son las más adecuadas y las que nos obligan a trabajarlas con mayor fuerza. Pero eso ya no solamente es por una ley, sino que es un tema cultural y que pasa también por la parte del sector
ejecutivo, es decir, de la presidencia de la República, de los ministros y demás, para poder promover este tipo de transporte. Gracias. Senadora, no le escuchamos. Muchas gracias, perdón, es que el sistema me sacó, pero ya regresé. Le agradecemos mucho la respuesta y qué bueno, diputado Oscar, cuando empezó su respuesta fue sí me hizo pensar todo lo que se ha escuchado. Ese es el motivo principal por el cual se hacen estos foros, para que tengamos nuevas ideas, nuevas formas, veamos las cosas desde otras perspectivas. Y ahora toca el turno de hacer la pregunta al ministro Kerry. Ministro, por tratarse de usted y de esa coincidencia tan linda de hace rato, y estamos seguros que va a ser una pregunta muy interesante, le vamos a permitir hacer pregunta a dos personas. Primero a la doctora y posteriormente a Denel. Así que adelante con sus preguntas, por favor. Well, fair enough. Thank you very much. Dr. Sagari, I want to confess that I was very captivated by your presentation. I know that women in renewable energy, the workers, the female workers in renewable energy are estimated at being around 32% of the labor force. That is a figure that Irina has put out there. And I came to understand fairly early as minister that in the traditional oil and gas sector, the female labor force would have been around 22%. There are those who would be very and say, well, the traditional representation of females in the sector was 22%. Now in RE, as part of the transition, has gone to 32%. Job well done. But that doesn't answer the question of gender equity or gender balance. So what I'm trying to tease out from you, because your presentation spoke very strongly to that, is what would be the, are there any specifics in terms of policy proposals that you would wish to see implemented in order to secure gender balance in the transition period? Oh, what a lovely question. Thank you so much. Yes. I could give you a long list, but I think it's better to talk about what we really need are strategies that pull together and that respond to diverse goals all at the same time. And that's why gender equity is such a wonderful strategy, because if you really do it right, you will benefit women on low incomes, who are the majority who walk. You will benefit single parents who are very high among levels of poverty, and you will empower women to be more involved not only in work or in certain kinds of decision making or care, but also in politics, in conversations, in civic activities that build resilience and a community capacity to respond when disaster occurs. So yes, in terms of practical applications of this, I would say, I think I sort of spoke to existing systems with examples from the transportation that you can apply elsewhere. So what I'll say also, and of course most of my experiences with transport, is that a new economy has to be born, right? Cars have been sold the way cigarettes were sold for decades. And wow, what a surprise. Cigarettes are actually really bad for us. And cars are actually really bad for us. They're bad for our health. They're bad for our mental health. They give us heart attacks much earlier. They generate huge externalities on our roads. They eliminate space for greenery and taking care of water and play and other necessary activities. So new economic activities have to be born. And with that, there's an opportunity to put women first in those new activities. So maybe most car mechanics are men, because that comes from a long time back, from the 40s, the 50s, the 60s, when automobility took over the world. But why not foster
small entrepreneurship, tourism, ecotourism, cycle tourist routes, cycle mechanics, cycle taxis, and give women the first opportunity to participate. Because that new economy is going to be really important to giving our cities and our communities resilience when things fall apart. Because not all of this change that is happening is going to be by choice, right? The pandemic really whacked us in the face in that sense. Everyone was sort of talking in theory about climate change, and how it was affecting these leaps of diseases from wild animals into human populations. And all of a sudden we have a major world pandemic. So we need to really be looking for opportunities where we can put women first. And I would say that electrification of cycle taxis and cycle rickshaws and those similar services are really, really important fields. There are municipalities in Santiago that are changing their logistical system to electro-assisted bike taxis, and they are doing it with a gender perspective. And the reason is because these very small administrative units, which are our municipal comunas, are actually only about 5 kilometers by 5 kilometers. And in that kind of distance, cycling and cycle taxis and cycle logistics are much more efficient. Thank you. Thank you. I won't comment. I think it is a very engaging topic, but I'll go to my second question. And that is with regard to Eco-Carib. And I am very intrigued by what you are doing. And as I said, I wish that I could say that this was happening in Barbados. The question for you is, what are the impediments, if any? And I'm sure you must have come up against certain challenges which were really significant. What were the impediments that were thrown up in the course of developing this business? Okay, yeah, definitely. Thank you for that question, Mr. Simmons. So what happened is that the major setback was, one, gain access to capital to grow, because in the private equity world in the Caribbean, you have a lot of the investment happening in Jamaica and Trinidad. So some of it in Barbados. So those three countries mainly. Now, within the rest of the Eastern Caribbean, you don't have that much capital. So getting access to capital to scale past a certain point to overcome the valley of death, as they call it, was fairly difficult. So to do so, we raised a substantial amount of money. We raised about 100,000 US for grants. And that's me traveling from Hawaii all the way to Denmark. So after raising that capital, what we did was that we realized there was still a gap because it takes a lot of money to grow an energy company. So what we did was that we partnered with Green Technology and we did a corporate funding round to levelize that gap. So that got us over that hurdle. The next major thing was slow policy implementation. Now, I've seen companies come and go. And I mean, being a youthful member of society, I probably didn't have as much responsibility as them, so I could have stayed in the industry when they couldn't. But I used that to my advantage and essentially just grinded it out. And my mantra was always to build a surfboard before the wave comes. So by the time the wave comes, all you're doing is just surfing on that massive tidal wave that is approaching. So that is really the approach I had to it. But I've also helped the government to create policies and implement the right policies for the industry, not just in St. Lucia, but throughout the Eastern Caribbean. So I've used my platform and really given a voice to the youth and to create the future that I want to see. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias por esas dos preguntas súper interesantes y claro, por las respuestas. Ahora
nos vamos a la última pregunta que va a ser formulada por Laura. Laura, pues bueno, nuestra campeona de Escazú. Y antes de que Laura genere su pregunta, quiero decirles a todos nuestros asistentes de hoy a este gran foro, abriremos las preguntas, abriremos 2 preguntas de todos los asistentes hacia nuestros panelistas, las primeras 2 que se registren, ya sea levantando la mano o por escrito, son las que se harán. Así que ya en nuestra última pregunta, Laura, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es muy general y cualquiera creo que podría contestarla porque es más relacionada a cómo consideran que los jóvenes debemos apostarle a ser parte de estas dinámicas. ¿En qué creen que los jóvenes estamos fallando y en qué creen que lo estamos haciendo bien para continuar? Creo que esa sería mi pregunta. ¿Alguien que quisiera contestar? Yo. Ok, doctora, tiene usted la palabra. Como ex joven, ahora vieja, yo lo primero que diría, sí, en serio, es que nos unamos las generaciones, que siempre haya una mezcla de generaciones en estas conversaciones y grupos, porque realmente las experiencias por ambos lados, no es que hay un lado que tenemos experiencia y el otro lado, no, nada de eso. Ustedes tienen una experiencia de hoy y nosotros tenemos una experiencia que a veces es de hoy también, pero con mucha conexión con el pasado. Por ejemplo, yo me crié, yo soy de esta generación que nunca vivimos una pandemia, nunca vivimos una guerra, pero mis papás y mis abuelos vivieron pandemia, 2 guerras mundiales y todo lo que eso significó, y de alguna manera me transmitieron mucha sabiduría en ese sentido. Entonces creo que son una mezcla donde uno potencia lo mejor del conocimiento. Y lo otro, yo diría es que cuando hablamos de participación ciudadana, seguimos demasiado el máximo de la Thatcher, ¿no? No existe la sociedad, solo existe el individuo. No, en realidad existe la sociedad, existimos comunidades, existimos grupos que podemos potenciarnos mucho más trabajando juntos y con una participación empoderada, una participación donde gobiernos trabajen con organizaciones ciudadanas en relaciones de colaboración horizontales, que no es una especie de consulta personal, que es mucho de la participación que se nos ofrece en nuestros continentes, sino que realmente son colaboraciones. Eso sería. Muchas gracias. No, pues ¿yo en qué me quedo? En medio vieja. La verdad es que ha sido una gran respuesta, doctora, y le ha usted puesto como le decimos aquí en México, la sal y la pimienta a este conversatorio hoy. Daniel, ¿tienes una pregunta? Ah, ¿quieres contestar? Ok, Daniel, adelante. Hasta por 3 I would minutos. just like to add something to what Dr. Sagaris has said. And something that I believe that is lacking is sharing the information on the right platforms. Because we're having this discussion right now, and do we have anything being posted on TikTok? No, we don't. I doubt. Do we have anything being posted on Instagram or Instagram Live in a very exciting and energetic way with like colors and things that attract young people and our very short attention spans? Yes, so that is something that I believe would really, really help drive these types of conversations and make it more appealing to people of the younger generations. Definitivamente has dado en el clavo, pero Laura, tú deseas hacer un comentario al respecto. Adelante. No, solo decir que muy de acuerdo. Bueno, efectivamente la propuesta que acaba de hacer Daniel es correcta.
Pero les voy a decir algo, no todas las personas, incluso quienes estamos dentro de la parte de la política, y aquí me voy a permitir dar mi opinión sin que me la pidieran, pero sí siento la necesidad de decir esto, para nosotros a veces es complicado llegar a los jóvenes. Complicado porque te pones a pensar, a ver, si yo hago un TikTok, y salgo y bailo o hago algo chistoso y le pongo música, para mí puede quedar muy bonito, pero para otra persona puede representar algo de muy mal gusto o algo sin importancia. ¿Me explico? Entonces, esa es la dualidad o ese pensamiento es al que nos enfrentamos quienes estamos de este lado y que buscamos que todo el aprendizaje que tenemos a lo largo de escuchar estos foros, de escuchar experiencias internacionales, del debate dentro de nuestros recintos legislativos, todo lo que aprendemos de eso, que es muchísima información, decimos cómo lo voy a hacer, cómo se la voy a transmitir a la juventud sin que eso represente una crítica dura hacia mi persona, ¿no? Y esa no es una reflexión exclusivamente mía, creo que es una reflexión y es algo que pensamos todos los que estamos de este lado. Por eso, regreso al punto importante, el tema de la educación. Si nuestros jóvenes tienen la educación desde el inicio, que decía una compañera de Argentina que ellos, Graciela Camaño de Argentina compartió en el chat que ellos incluyeron que la educación ambiental dentro de los programas educativos el año pasado. Nosotros aquí en México desde el 2015 estamos trabajando para que los componentes ambientales entren dentro de la currícula escolar en edad inicial. Entonces, creo que esos pasos que estamos dando en todo nuestro continente nos va a permitir que la nueva generación de jóvenes, cuando yo ya sea más grande, no voy a decir lo mismo que la doctora Lake, ya podamos hacer otro tipo de dinámicas. Pero mientras tanto, créanme que aceptamos sus sugerencias, aceptamos las sugerencias de ustedes y lo que nosotros, que somos un poco más grandes, yo tengo 38 años, lo que nosotros tenemos que dejar de tener es miedo. Miedo de dar un cambio y miedo de también hacer las cosas y de comunicarlas, pues sin importarnos lo que vayan a decir. De todos modos, lo van a hacer. ¿Perdemos algo con no hacerlo? Sí. ¿Ganamos algo? Demasiado. Pero la ganancia es muchísimo más que una posible pérdida, ¿no? Hasta ahí me quedo y quisiera saber si dentro de todos nuestros escuchas hoy, dentro de todos nuestros compañeros que están en esta conversación, ¿alguien quisiera hacer una pregunta? Bueno, al no haber más preguntas, yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a Denel, a la doctora Lake, al diputado Oscar, al ministro Kerry y también a nuestra compañera Laura, su participación dentro de este conversatorio. Mi nombre es Verónica Camino Farjat, yo soy senadora de la República por México, específicamente del estado de Yucatán, presidenta de la Red de Género de ParlAmericas y fui su moderadora el día de hoy. Así que les agradezco muchísimo este espacio y les cedo ahora sí el uso de la palabra a nuestra directora general, Alicia Todd. Thank you, Senator Camino. Thank you to all of our panelists, our discussants. What an amazing conversation. I learned so much. And I know everyone else here did as well. And I hope you also enjoyed it. You seem to be enjoying your panel, which is fantastic. But Senator Camino really skillfully brought us through that. So congratulations and thank you for all of your moderating efforts. I have the pleasure of saying that we are coming to the close. It's actually not a pleasure. I kind of wish we could talk all day. There was a lot of other questions I had, but we will be ending today's session. We will be having another session on July 5th, and I hope you will all. Alicia, you're muted. Muted myself. I would ask you to please indulge me with answering the short survey that's about to pop up on your screens. A part of ParlAmericas work is we constantly try to evaluate and ensure that the work that we are doing is something that you find valuable. It takes just a couple of seconds. Really, there's 3 questions. Very quick. You could please do me the favor of completing the evaluation survey. That would be incredibly helpful. I will stop chit-chatting for a few moments for you to scroll through this,
Just a few moments, please do. And while people are finishing the survey, Mr. Debbie, I am going to be calling on you here momentarily, so I would ask you to prepare. Oh, I see you. You're there. All right, just a couple moments. 27, 28. We're getting there. The beauty about this system is I can see how many people have completed the survey. So I'm telling you, we're only 50%. Dr. Lake, thank you so much for everything. I do know we went a little long, so you have to leave now. Thank you so much, though. It was amazing to have you here with us. I thoroughly enjoyed your participation. All right, colleagues, as individuals continue to answer the survey, it'll be on your screen. You can continue working on that. It is my great pleasure to invite the Honorable Member of the National Assembly, Rajendran Kumar, who tells me I can call him Raj, but Debbie, who is the member of the National Assembly of Suriname. He's the second vice president of the ParlAmericas Parliamentary Network on Climate Change, and we are honored to have him here today to close out today's session. Mr. Debbie, I pass the floor to you, sir. Thank you, Alicia. First of all, good afternoon to you all, and especially our esteemed panelists. I would like to express my gratitude for your attendance and keen participation in the first of two sessions held as a part of the 6th gathering of the ParlAmericas Parliamentary Network on Climate Change. With the sessions focused on the energy and transport sectors, two of the highest greenhouse gas emitting sectors in the region, we highlight the need to take advantage of the enormous opportunities for environmental, economic, and social synergies as we continue to recover from the impacts of COVID-19. It is imperative that our emission reduction strategies make consideration that go above and beyond the creating system to address social inequalities while preserving the integrity of the planet. As one of the most ecologically and diverse regions in the world, it is important that we understand the variety and impacts of climate change, as well as our opportunities for emission reduction, specific to our national context. This is also includes examining the differential impacts among members of our societies, whether it be due to historical marginalization or geographical susceptibility to extreme weather events. In response, our legislative actions need to be rooted in equity and resilience building to ensure no one is left behind. Today, we were provided the opportunity to not only hear the experiences and insights of subject matter experts, but through the multi-stakeholder dialogue, witnessing the role of diverse voices in helping to ensure intersectional and gendered approaches are utilized to tackle the insidious impacts of climate change. This can be both subtle and widespread. The dialogue highlighted, among other lessons, that there is a need to not only focus on electrifying our national fleet, but improve the quality and access of public transit as a emission reduction strategy, including taking measures to ensure that it is safe and secure for use by all persons, including women and girls, youth. All parliaments can support the renewable energy transition to the oversight of national plans to ensure the compliance with international commitments and utilizing this transition as an opportunity to ensure energy access for all members of the population, recognizing its role in improving social welfare. Office of controlling evaluation process to the efficacy and emission reduction policies as well as access, assess the impacts on historically marginalized people, especially women and youth, to ensure social inequalities are not inadvertently exacerbated, and how to adopt our energy system to avoid climate change impacts, and the involvement of youth is very important in this. Dear colleagues, timely action
on our part is needed to preserve life on Earth as we know it. I invite you all to the second session of this gathering to be held on July 5th to further engage in discussions to address land use and agriculture practices, another major culprit of greenhouse gas emission in the region, but a critically important sector for food security, livelihood, and economies. According to the FAO of the United Nations, the region covers 60% of the planet's land surface and only accounts for 9% of the population. But forestry, agriculture, and land use practices generate 24% of the region's global greenhouse gas emission. The projected increase in emission will contribute to greater climate variability and higher occurrences of extreme weather events. Understanding of the relationship between climate change and the practices of land use and agricultural food systems is critical for emission reduction, as they are both very vulnerable to the climate change, yet may remain key factors in limiting our Earth warming below 2 degrees Celsius, while highlighting the importance of women and youth, access to land, the importance of indigenous and local technologies in sustainable land management, and identifying financing opportunities. This session will provide a space for parliamentarians of the Americas and the Caribbean to discuss strategies to improve land use practices that reduce emissions in a socially inclusive manner. With this, I offer my final appreciation to everyone in attendance. I wish you all a good day, and I look forward to seeing you all again for our next session as we continue to deepen our understanding of the critical role we all play in reducing emission in our beloved region. Thank you. Thank you, Mr. Debbie. Colleagues, this brings us to a close here. As a vote of thanks, I would like to thank our interpreters. Thank you, interpreters, for making it possible for all of us to communicate across the language barrier. I thank, again, Mr. Isaac, Mr. Hernandez, for your co-hosting of today's event. So thank you to the Parliament of Dominica and the Congress of Guatemala, Senator Camino, all of the panelists, Senator Galvez, President of ParlAmericas, Climate Change Network, all of you, and our participants, in particular our participants. Thank you for being here with us today, for joining us in this session, this very important dialogue. We look forward to seeing each and every one of you on July 5th at 10 a.m. And this information will also be circulated to all of you again by email. And as a reminder, we will be sending out the presentations by email, but you can always access all of the information that is shared during the meetings on the ParlAmericas website. If you just go to the Our Work tab, you will find links to everything there as well, in case you're not able to find it in the emails. Again, thank you. It's such a pleasure to be with you all today. We're very grateful for your contributions and for your participation, and we will see you on July 5th. All the best from Ottawa and virtually from Dominica and Guatemala.